பார்க்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ஜென்ரலாக இன்னொரு பிளானிங் என்ன பண்ணிருக்கோன்னா, we are planning to present for 1.5 hours, whatever time it takes. நிறைய ஸ்லைட்ஸ் we will go through. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you can post it on the Teams or you can raise hands or something, but we would like to take at the end of the session. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தேவைப்படுதுன்னா அந்தந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைட்ஸ்லேயே வந்து we have the numbers in the corner, slide number. Just note the numbers and உங்களோட கிளாரிஃபிகேஷன் என்னன்றதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. At the end of the session we will try to answer everything. As I said, we are not the experts on the education system. We are parents. Parents now, like we collected opinions and reflections and kind of information from all the source. இப்போ எங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து we try to answer as much as we can if we know them. அப்படி இல்லைனா வந்து we will try to answer. We will try to collect the official answer. We will try to like inform everyone at the end of the session. இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் few days கழிச்சு we will inform. But என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் just keep in mind you collect, you reserve at the end of the session. ஏன்னா if you start to address then நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1 hour வந்து lot of slides, lot of information we want to pass through. We will take little breaks in between, but still we want to continue with the flow. At the end வந்து நம்ம we can have good discussions to discuss about. நீங்க more preferred வந்து நீங்க டீம்ஸ்லயே வந்து உங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா so we will collect the questions and what are the things you want to know. அது வந்து எல்லாத்தையும் consolidate பண்ணிட்டு it's easy for discussion at the end. Okay, then disclaimer, the second point வந்து பார்த்தீங்கன்னா most of the contents we are trying to source from the official websites, so we don't want to make any kind of mistakes. Yes, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து it's more valuable. They need to know always the correct information, so we always refer the official websites over pagesலயுமே இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா latest information நம்ம ஒரு அந்த official websiteல வந்து சில snapshots எடுத்து உள்ள வந்து we place in the presentation to have a content to speak about. ஆனால் இந்த கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி டைம் ஃப்ரேம் 6 months 1 yearல வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். ஸோ ஆல்வேஸ் யூ ரெஃபர் டு த லிங்க் தட் வில் ஹேவ் த லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் த ரைட்ஸ். இந்த நார்வேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இந்தியா. இந்தியாவில் வந்து பேரண்ட் நீட் டு சைன். இப்போ ஸ்கூல் அட்மிஷன் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கணும். பட் நார்வேல என்ன கேஸ்னா when they want to apply for high school they need to log in into Vigo or some website by using the min ID in their program. They have the rights to apply themselves and the parents no way need to approve any of their selection. So இது வந்து நார்வேயோட ரைட்ஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரைட். So they have the right to choose what are the desired education and career path. The official help, what has been done by school counselors or it's by the ad givers. They call us ad givers in the Norwegian name. So this is what the system is about. So நம்ம என்னதான் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பேசினாலும் டிஸ்கஸ் பண்ணாலுமே it's just to bring the awareness, but still the selection is going to be done by the students. They have the rights to choose, but we cannot influence, but we can just inspire them. So that's what we would say. On the final point, reflection experience from the students, parents, presenters are based on their personal perspective and doesn't represent any institute. So we have collected some feedback from different schools. What we want to know, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அகாடமியா ஸ்கூலோ இல்லை ஸ்காகரா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் or take any university, we wanted to collect the experience from everyone. இப்போ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொடுக்குறவங்க வந்து பேரண்ட்ஸோ இல்லை அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களோட ஒப்பீனியன், பட் we can just value them. At the same time, if you want to know, you dig yourself more, you find the actual truth. So that's what we would like to say. They are not representing that institute. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்காகரா ஐபில இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா they are not representing the school to give the information, but they are giving the personal opinion just to share with us. That's it. இந்த ஒரு திருக்குறள், எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. So though you have a lot of information, if you want to find the truth, you just swim around, you find the actual information. Okay, move to the next. இதுல மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 11 டாபிக்ஸ் வந்து we plan to cover this in 1.5 hours. இதுல சில ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுங்க பார்த்தீங்கன்னா there could be some 3-4 slides. We will try to focus on some of the slides more. We'll spend more time in some of the areas. Say for example, available subjects on specialization general studies and the score calculation என்ன பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபியில் வந்து இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்து சம் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் சேஞ்ச்ட். ஸோ ஈவன் தோ ஐபியில் படித்தாலுமே இன்டர்நேஷ்னல் பெக்குலரேட் இந்த ப்ரோக்ராமில் படித்தாலுமே when they try to apply for Norwegian universities, there is a table to convert from equivalent of Norwegian IB score to Norwegian score. அதில் வந்து some changes, some reforms are happening now, so that will be impacted in 2025. அதன இம்பாக்ட் என்ன இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா we want to discuss in details. We want to show the statistics and how this is going to look like. So some topics we'll discuss more and some of the agenda points we go through pretty quick because that's more like information. So that's what we are thinking. இங்க இந்த செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா
just I would like to say Veeramani and there are a few more people, they are here. They have given a lot of information. They are given, so they are going to here to support. At the end of the question sessions, நிறைய support பண்றதுக்கு இருக்காங்க. Technically, அதை support பண்றதுக்கு வந்து Gauss, Sarana Prabhu, SP எல்லாருமே இங்க இருக்காங்க. So we are just running from this Askar Python space. So this place. Okay, let me go through. Because in the agendas வந்து already நாங்க meeting invitation அனுப்பிச்சிருக்கோம். So I no need to go through the line by line, but I directly go to the point. Educational values. We want to speak about three things. Education is the most powerful weapon which has brought us to Norway. நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ நார்வேல நம்ம இருக்கிற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இந்தியன்ஸ் or Tamil people we are here. First generation, we have studied hard. We have studied well in India, and we got a profession in India. Then we came through profession to Norway, and then we are shining and we are doing some life. And now, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா situation change ஆகி நம்ம children, இப்போ next generation வந்து they started to have education here, starting from here. They will prosper more. They will have a career, and it's going to continue here. So நம்ம இந்தியாவில் வந்து பேசிக்கலா நமக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எஜுகேஷன். So we need to inspire our kids. What's the value of education? That's one of the values what we think. That's the first point. And the second one, education opportunities are really plenty or really tremendous in Norway. நீங்க பாத்தீங்கன்னா almost எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே அவங்க நினைச்ச ஸ்ட்ரீம் வந்து they can do. Maybe medicine or some exceptions could be there. Otherwise, most of the students they will have opportunity to study their interested subjects. இதான் அங்க சிஸ்டம் இருக்கும். நம்ம will go through the latest. இதுல நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த செஷன்ல என்ன பண்றோம், இல்ல நம்ம என்ன ஓவரால் என்ன பண்ண போறோம்னா, we will find explore all the opportunities. அவங்களுக்கு வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ண முடியும்ன்றது we are going to look. Support in the sense வந்து maybe some kids who is from Kongsberg, can they go and study in Sandefjord or Kristiansand or Bergen for some reason? There is a special course and how you are going to help them, how you are going to connect them. That's what we think. That's one of the value. Help each other to make sure they get all the opportunities in all over Norway to find the good place to explore towards their interest. Third point of the education is not the race. At least in Norway. Maybe in US, India வேற மாதிரி கூட இருக்கலாம். பட் நார்வேல வந்து this is not at all a race. அதுக்கு ரீசன் வந்து நிறைய விதங்கள் இருக்கலாம். நீங்க கேரியர் growth, நீங்க கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நீங்க across different professions வந்து it's almost the same. It's not kind of a big difference. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா the infrastructure around all the universities is extremely high when compared with the population, when compared with the amount of institutions. I think here most of the kids will get what they want. So அதனால this is not going to be a race, and we need to make sure they're happy and progressive. The next generation should be really progressive. That's what we need to keep. These are three things we feel as the values that we listed here. We sent a survey 1 month ago. இப்போ அந்த சர்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் போட்டிருந்தோம், ப்ளஸ் மெயிலே அனுப்பிச்சிருந்தோம். அந்த சர்வேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வந்து we want to collect the statistics. ஸோ நம்ம இங்க இதை ப்ரெசன்டேஷன் பண்றோம்னா என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல யாரை வந்து we are going to set as a goalன்றது தான் இங்க நம்ம சர்வே ரிப்ளை பண்ண வந்து ரொம்ப like it was very less, like around 15 or someone responded. பட் அதில் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா whoever has answered the survey is 31% from Kongsberg, and Oslo 23%, and Asker 15%. Goes on like this. So this is a student's location. Students' interest, this is one general aspect. Almost like 46% of students, they would like to progress on engineering, and 30% is inclined towards medicine, and 15% towards economics, and remaining is robotics and law. Law is very, it's not much preferred with the law. இது வந்து ஸ்டூடெண்டோட இன்ட்ரெஸ்ட். ஐ டோன்ட் நோ ஸ்டூடெண்டோட இன்ட்ரெஸ்டா ஆர் மேபி பேரண்ட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். எஸ், தி சர்வே வாஸ் டன் பை த பேரண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி. அந்த எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரீம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம TANAN ஃபேமிலியோ இல்லை ஓவரால் தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 63%, more than 50% they are in IB. It can be Kongsberg, Asker, or maybe any other school, but it's more than 50% is IB. And Norwegian on the 16%, and some they didn't really respond what is are they in Norwegian IB, but mostly they could be Norwegian. So meaning is the majority is in IB. That's what we can think of. But student distribution, interest in the course சொல்லிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா 63% வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are from a primary school, grade 1 to 7. So maybe they are more curious to know. நாங்கள் என்ன think பண்ணோம்னா maybe many of the students when they are doing IB they wanted to know, is it going to be good with continue with IB or do I need to change to Norwegian? So this thought always will be there for everyone. எல்லாருக்குமே குழப்பம் இருக்கும். Maybe அவங்க they would like to know more. So we will openly, transparently, we will share what are the
what are the open things about this IB and the grades and the system around and how this is conversion, we will look through. So this is the survey, and our means our contents are kindly related to what kind of the survey we have selected. So there are many useful websites. The one challenge what we had before 2 years, before some years, like yes, my kid is doing 10th grade. எங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எந்த பிளேஸ்ல இருக்கும், இந்த இது வந்து we were really struggling to find out. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, எல்லா வெப்சைட்ஸ் எந்தெந்த வெப்சைட்ஸ்ல வந்து ஆல் டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குன்ற வந்து we try to collect in one place. இதுல சில இது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட you can give a comment, we'll try to add in the next version. ஸோ இதுதான் எங்களோட பிளான். இதெல்லாம் வந்து more formal and official information. So now line by line, I will spend some time to go through the websites they use. Maybe some of the websites I can open and show how this is going to work. The first website, Vigo. This is one of the important website. This is a place, the high school. And high school in Vidragona, both English high school. இது அப்ளை பண்றதுக்கு காம்படன்சி அசஸ்மெண்ட், அவனோட சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறதுக்கு, அவனோட ஃபாலோ அப், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகோல இருக்கும். விகோ இஸ் அஃபிஷியல் வெப்சைட். அதை லாகின் பண்றது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்களோட மின் ஐடி வச்சு தான் லாகின் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ பிளேஸ் தட் தே நீட் டு லாகின். ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹை ஸ்கூல் என்ன ஸ்கூல் செலக்ட் பண்றாங்க, அதில் என்ன கோர்ஸ் செலக்ட் பண்றாங்கன்றது வந்து ஈவன் வி மே நாட் நோ. தே வில் லாகின் இன்சைட் their space and they choose the subject and they choose the school. So that's the way it's written. So if I try to click here, secondary education in school, secondary education cells and competence assessment, this is going to be here. So more than as our 10th grade students, they will start to use to apply for a high school. So this is one of the very useful website. You have a lot of information around, so you can swim around. The second one, user.no. This is more of a official. This is the director of education. If you want to know what was the exam pattern and how the question looks like, the sample tests and the assessments, a lot of things are stored in the user. Just you can click here and see. So if you want to see the exams, there are some national tests. You can open the national test. In 5th, 8th, 9th grade, on the national test, mathematics, English, physics. So whenever this national test happens, if you want to see the score, the student can always log in and see the national test score and everything. If you want to see how kind of exams for the high school or for the national tests, even before the middle school, all the kind of model exam papers are going to be here in this website. So this is one of the useful website. And the third one, Willbilly. This is a fantastic website. This is more or less the same as like what we are doing now. இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரசன்டேஷன் மாதிரி நம்ம ஒரு டிஸ்கஷன் செஷன் ரெடி பண்ற மாதிரி இந்த வெப்சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி திங்ஸ் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த ஹை ஸ்கூல். அவங்க அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ல இருந்து அவங்க என்ன சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணலாம், எப்படி மார்க்ஸ் வரும், என்ன டைப் ஆஃப் கிரிட்டீரியாஸ் இருக்கும், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் இன் வில்பிலி. இந்த வில்பிலியில வந்து அந்த கண்டென்ட்ஸ் தான் வந்து நம்ம பிரசன்டேஷன்ல வந்து 60% வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். 60 to 70%. This is a very, very useful website. So you can click here. So this is a front page. I convert everything to English. So you see the website, the study specializing. This is one of the program. If I click the program, it shows what is the study about, what are the courses, admission recommends, and how the hours are going to be split, and what are the contents on the subjects, and what could be the possible opportunities after the studies, and what are the schools which cover these studies. Everything is going to be listed here. So this Willbilly gives you almost everything, close to 70%. Good. And then we come back to some more up talk. This website speaks about, this is a place where we are going to apply for the universities. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நமக்கு கொடுக்கும். இப்போ நம்ம நார்வேல வந்து எத்தனை டைப் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் இருக்கு, என்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு, அதோட ஸ்கோர் நம்ம லாஸ்ட் இயர்ல வந்து என்ன கட் ஆஃப் ஸ்கோர் இருந்தது, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர்ட் இன் திஸ். ஐ கேன் கிளிக் அண்ட் ஷோ.
study overview. If you get the overview, it brings all the, is someone speaking? If you open this, it will show available almost like 1,330 courses, what is available in Norway University and College. It's going to display. If you want to know some information, if you want to filter for medicine, say for example, I put medicine, it filters the medicine. So if you put engineering, so whatever course you want to type, you can search and you have multiple filters. You can pick by technology, engineering, architecture. Yeah. Then I remove the medicine here. It gives information. So in this university in Oslo Met, for the applied computer technology, this is the score. We require like 53.6. This is what it forms. So if we click here, it shows what are the additional requirements it should have. The study has no special requirements beyond general study skills. Yeah. So this is the website to understand what are the requirements to get into some university and what is the cutoff score in the previous year. This all will help. So this is going to be useful. And IBO is more specific to International Baccalaureate, and this is more specific to this program. And in this website, it'll show all the contents for the primary school, middle school, and high school. We call as a diploma program. It gives the information about what type of courses and what they focus on and what's the goal and what's the kind of vision on the international baccalaureate. It explains everything. So in the website, it's applicable more for the students who are going through IB or who want to choose IB. So it has more information. I need to, detail the low data Norway legal things store or website. It can be construction, it can be education, it can be of anything. So all the legal things are stored in the particular subsection of this is going to show the relevant legal things about high school regulations. So meaning in way admission appeal in case of the case is not correct, and these kind of information are going to be in low data. Then Lona Cousin, we are not going to open and present something here, but Lona Cousin, it's a really important website. This is a place where all the students can apply for loan or grants, so this is more applicable once they start the high school and beyond, so this is more of it. So even there are more opportunities. So this is a more self-explanatory website. Just if you go and explore, I think we'll get a lot of information. But in the next session, session 2, we are going to cover something about Lona Cousin. Specific things we are going to speak about. Then this is another interesting website, Youth In the website, it's going to give a big picture of Norway என்ன type of career இருக்கு. So around 600 position descriptions. இப்போ நம்ம கம்பெனில ஜாயின் பண்றோம்னா, say any example, lawyer எடுத்துக்கோங்க, mechanical engineer எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, it explains what is the role description, and they give some interviews, some personally explain about the role and what is expected. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, அதை ரீச் பண்றதுக்கு what kind of studies are recommended. அதே மாதிரி அதை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லாம் என்ன படிச்சவங்களாம் அதை ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. இந்த நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் it's going to be then done. So if I quickly select this. Say 599%. There are many things, but you can either choose education or we can choose the profession. If I choose the profession, for example, it shows the list of all type of available or positions in Norway. So if I take a lawyer, say as an example, it gives what's the lawyer, what's the profession, what's the education, and how much salary they earn in a year, and what kind of studies they have gone through. It gives annually they earn average salary of 844,000. This gives everything, so across each profession. So whenever the kids want to choose some field, they can always go and dive in to see what are the different professions available, and it can be aligned to their interest. So this is a very good website to get this. Then coming back to STEM Uttarning, the STEM means science, technology, engineering, mathematics. So this is one focus area where many kids love to be, especially from India Tamil perspective. So academia and school are more aligned towards STEM. In the they explain more about in the STEM opportunities. They give some more information. Then there is another website called Vigo IKS. And the Vigo IKS, it may not be directly useful for us, but in the website, now all the students will apply through Vigo. Apply
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அசஸ்மெண்ட் அடுத்து நடக்கிறது எல்லாமே வந்து சம்திங் மூலம் நடக்கும். அதே மாதிரி வில்பிளியில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அவனோட என்டையர் டேட்டா பேஸ், நார்வே டேட்டா பேஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன் திஸ் is the database. So they are going to collect the database. They are going to come out with some kind of improvements and some kind of things in the future. ஆனா பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னும் ஃபுல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். But this is the database. They're collecting the data. But how this data is going to be used and transformed and how this is going to be presented, maybe something there is going to be improvement in the future. So that's what this website is going to be. And the final one, SSP, we all know. SSP is a Norwegian statistical website where we can see all types of statistics. It can be salary, tax, immigrants, and education, whatsoever. Like, so this is a statistical website. இதை வந்து நம்ம சில இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கோம், அதனால தான் ரெஃபர் பண்ணிருக்கோம். So I think we spend significant time we wanted to give some fair explanation about what are the different type of official websites available. Whenever you have more things, just you explore yourself, you will find more information. This is what we think. Okay, now we would like to give a great sincere thanks and appreciation to the one who has contributed for this. ஏன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் மேன் ஷோ. இட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து இன்னும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம். பட் இந்த வருஷம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க சிந்தியா ஜெயேந்திரா. ஷீஸ் டாக்டர். ஷீஸ் ப்ராக்டிசிங் மெடிசன். அவங்க கியூபன் விதர்கனா ஸ்கூல்ல முடிச்சுட்டு ஷீ டிட் ஹர் மெடிக்கல் ஸ்டடீஸ் இன் யூஐஓ. ஸோ ஷீ ஹாஸ் கிவன் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிகல் டிப்ஸ். மேபி லேட்டராக நம்ம பார்ப்போம். மெடிசன் போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு வந்து இட் குட் பி யூஸ்ஃபுல். ஷீ ஹாஸ் லாட் ஆஃப் டிப்ஸ். அண்ட் ஆனஸ் பக்ரூத், he is working in my team. So I'm working for technical officer. He's one of the product engineers. He's working. He has joined my company last year. He's one of the topper in NTNU, and he was also topper in the Consberg High School. So he has given his opinion on how the grades and everything. So I put this. And Samyukta Veeramani, Pragati Kopalakrishnan. So they are in Skagra IB. They've given some information about Skagra, and also Veeramani has given a lot of information in general about studies, and he has added value. And Siddharth Ramasubramanian, and he has studied in National International School. He is one of the most, he is progressive. He want to be really go outside, and he has gone outside Norway for engineering. It's very few they go outside, I think. But he wanted to select. I think the voice is not audible. Is it for everyone? I cannot hear either. Somebody muted him by mistake, I guess. Mani, your voice is not audible. I think unmute பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். We lost audio. From Siddharth. Siddharthல இருந்து audio இல்ல. Hello. இப்போ audible இருக்கு மணி. Okay. Sorry. Mute. Start from Siddharth, I think. நீங்க அவங்கள பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க, அப்ப வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. Siddharth Ramasubramanian. இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா is highly inspired to study something aerospace, and he has done his middle school in the Norwegian stream, and then he has chosen the Oslo International School, and he has been really progressive, and he got admission in one of the Europe's top university, and he is doing the aerospace engineering. So அவங்களோட feedback வந்து last we can quickly go through. Bharati Prabhakaran, he is in Oslo, in Stavanger, but the school is Nydalen Vidargana School. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நார்வேல வந்து ஸ்கூல்ஸோட ரேட்டிங்ஸ் எப்படி, அதோட செலக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன, there are some tables we have explained later on. And Akshaya Palnivel, we all know she is doing the business and administration. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்து சில ஃபீட்பேக் கலெக்ட் பண்ணி ஹாஸ்டல் மெட் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க, அந்த கோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்றது. That's good. Then Kavin, he is doing his high school in Espru IB. அவர் வந்து he has given a pretty good valuable and open feedback about Nespro IB எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பனாக சொல்லியிருக்காங்க. Sanjana Rihal, she is doing her IB high school in Kristiansand Cathedral School Gimla. Yeah, கரெக்டாக சொல்றேன்னு தெரியல, பட் அந்த Kristiansand ஸ்கூல்ல வந்து she is doing her high school. She has given some feedback. And Abdullah Hamid,
இந்த அகாடமியா பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, அகாடமியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த ட்ரெண்ட். இப்போ லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸாக வந்து இட்ஸ் ப்ரைவேட் ஸ்கூல், தோ இட்ஸ் நார்வேஜன். ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரெண்ட். ஸோ அவர் வந்து அகாடமியா ஸ்கூல் பற்றி ஓப்பனாக வந்து சம் ஃபீட்பேக் வந்து திருமன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். Augusta Nelson, I don't know if she is in the meeting or not, but I got some valuable reference document. இந்த மாதிரி எஃபர்ட் வந்து முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க. பட் they collected only some area of high school. பட் நம்ம இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை ஸ்கூல், நம்ம யூனிவர்சிட்டி, நம்ம ஜாப் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருக்கோம். பட் அட்லீஸ்ட் சம் ஆஃப் த கண்டென்ட்ஸ் we already got to know. So thanks to everyone. So everyone's time is really highly appreciated. Thank you. Then we move to the next, education trend. இது அகைன் எஸ்எஸ்பில இருந்து ஜஸ்ட் வி வாண்டட் டு நோ, நம்ம சில ஏரியாஸ் வந்து இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த செஷனில். இந்த டாப் 3 இந்த எக்கனாமிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ், இப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஜாப், எக்கனாமிக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் அ பிக் ட்ரெண்ட். த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 60,000 தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் திஸ் ஸ்டடீஸ். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் ரிலேட்டட். ஹெல்த்னா நாட் ஒன்லி மெடிசன், இட் குட் பி paramedicine, all the other related, and social and sports. I don't know why they put them together, but this is the way they have set the statistics. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வந்து செகண்ட் ஸ்பாட். அண்ட் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா these all the trending subjects. இந்த மூணு பற்றி தான் we are going to speak more in this session. இந்த ட்ரெண்ட் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா green is 2001 and black is 2011 and blue is 2021. இதில் சயின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேபி in 2001 to 11 வந்து it was almost, it's not a big, but now from 11 to 21 it's a big shift. A lot of interest is going towards science and the technology. But in the economy and administration பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு growth trendல இருக்கு. It's always picking up. So something it's really good. Then I move to the next. இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சின்ன பிக்சரா இருக்கும், மேபி யாருக்கும் நம்பர்ஸ் தெளிவா தெரியாது. பட் எஸ்எஸ்பில இருந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன எடுத்துக்கோனா, நார்வேல வந்து மொத்தம் 350 ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆவரேஜ் எடுத்துருக்காங்க. அவனோட மந்த்லி ஆவரேஜ் சேலரி இருக்கு. இது it starts from 119,000, which is managers of oil and gas. Managers-na they are meaning about directors. So directors பெரிய பொசிஷன் ஆயில் அண்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆவரேஜ் சேலரி வந்து மந்த்லி வந்து 120,000 சொல்லியிருக்காங்க. க்ளோஸ் பை தட். அகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ஸ் அரௌண்ட் 52,000. இப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் நம்ம ஜென்ரலாக நினைக்கிற கோர்சஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மேபி அரௌண்ட் 55,000 ப்ளஸ் மைனஸ் 10-20% எல்லாமே வந்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஷோஸ். என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் குட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மார்க்கெட் ட்ரெண்ட். இப்போ நம்ம இது எதுக்காண்டி இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம்னா, சேலரி இவ்வளோன்றதோட இப்போ மார்க்கெட்டில் என்ன ட்ரெண்ட்ன்றது இட் டசன்ட் ரியலி ரிஃப்ளெக்ட். சே இது வந்து இப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து நார்வேல வந்து ஓவரால் வந்து 50,000 இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோட ஆவரேஜ் சேலரி தான் இங்கே டேட்டாவில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். பட் இண்டிகேட் இந்த ப்ரொஃபஷன் சூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி சேலரி வரும்ன்றது வி கேன் நோ. நாங்கள் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கலெக்ட் பண்ணலாம்னு ட்ரை பண்ணோம்னா, இப்போ fin.no அந்த அஃபிஷியல் ஜாப் சர்ச் பண்ணுற வெப்சைட்ஸ்லையோ இல்லை ஏதோ ஒரு வெப்சைட்டில் போய் இப்போ மார்க்கெட்டில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் கேட்டகரியில் வந்து எவ்வளோ ஜாப் ஓப்பனிங் இருக்குது, என்ன ட்ரெண்டில் இருக்குன்றது வந்து வி வாண்டட் டு கலெக்ட், பட் வி குடன்ட் டூ தட் திஸ் டைம். நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் 2 மந்த்ல இருந்து வில் ஷோ த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். மார்க்கெட் என்ன ட்ரெண்ட்ல இருக்கும் அது வந்து தட் குட் பி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் சம் ஆஃப் த சில்ட்ரன், சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகலாம்னா, ஒன்று வந்து மார்க்கெட்ல என்ன ட்ரெண்ட் இருக்கு, என்ன சேலரி இருக்கு அதுவும் இருக்கும். இல்லை பர்சனலே அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம். மேபி அட் தட் ஏஜ், இந்த டீனேஜ்ல வந்து அவங்க தே நீட் டு சூஸ், தே நீட் டு டிசைட். பட் இந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து வி கேன் ஓப்பன்லி ஸ்பீக் டு த மார்க்கெட்ல என்ன ட்ரெண்ட்ல இருக்கோ, இல்லை இவங்களாம் இந்த பேட்டர்ன்ஸ்ல இருந்தாங்க இவ்வளோ இன்கம் இருக்கலாம்ன்றது வந்து இட் கேன் பி டிஸ்கஸ்ட். இதாங்க போட்டிருக்கோம். This could be a part of consideration during the course selection. However, the interest and passion could be the key for the selection process. அவங்க என்ன செலக்ட் பண்றது அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் பேஷன்ல தான் கூப்பிடுறாங்க. We cannot influence, but at least we can just inspire them by some means. இதுல ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா, as long as we are in Norway, yearly salary increase அவங்க என்ன ப்ரொஃபஷனல் இருந்தாலுமே it's not going to be high. It's 3 to 5%. It's not going to really go high. அதே மாதிரி the salary difference between one profession to other profession, that is also not really high. Everything is within some percentage. It's 10 to 20%. It's not going to be big. ஆனா இப்போ நீங்க இந்தியாவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு say for example, if you are choosing some science, if you start in a small company in a science kind of related some kind of statistics somewhere, you may get some 2 lakh per annum. If you start in an IT company, especially in a product companies, it could be 12 lakh per annum. The difference could be 5 times to 6 times. ஆனா இங்க நார்வேல நீ என்ன தலைகளா பண்ணாலுமே the difference is bare minimum. You can see the statistics. This is the way it's been set up.
they don't want to raise, they don't want to do the difference. So this is one மேல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பெனிஃபிட்டா சொல்லலாம். அதர் வேல வந்து பாத்தீங்கன்னா highly ambitious பயங்கர growth ஆன கிட்ஸ்க்கு வந்து it's not the, it may not be the right spot கூட இருக்கலாம். But still, as long as they are in the Norway, the happiness is more important. Another thing வந்து the unemployment rate வந்து it's extremely less. It's close to 3.5. So எல்லா கிட்ஸ்க்குமே வந்து காலேஜ் முடிச்ச some timeல வந்து they will get a job. They'll get a job. Yes, now we are coming to the topic. இங்க நம்ம primary school to university, just to overview. இப்ப ரெண்டு தான் பிரிச்சிருக்கோம், IB and Norwegian. IBனா first grade to 6th grade. Many schools வந்து பாத்தீங்கன்னா they call it a primary school. Some schools வந்து பாத்தீங்கன்னா primary school வந்து 5th or 6th grade start ஆயிடுது, means end ஆயிடுது. But at least Conspark and some schools வந்து it starts from 7. Middle school starts from 7. 7 to 10 வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a middle school. Then it goes from 10thல இருந்து in Norwegian school கண்டினியூ பண்ணனா VG1 with the 1, 2, 3 போகும். In case அவங்க IB choose பண்ணாங்கன்னா the first year will be called as a pre-IB. It's kind of they are preparing for a IB diploma. And the second year வந்து பாத்தீங்கன்னா DP1, DP2 diploma program 1 and 2. அது வந்து in case if they choose IB. இதுல there are chances IB ல போறவங்க மட்டும் இந்த VG1 அந்த preparatory course இருக்கு இல்லைங்களா, they can skip. They can directly go for DP1 and DP2. They can complete school education in 2 years, high school education 2 years. That's a possibility. But higher recommendations from IB schools என்ன சொல்றாங்கன்னா, though you can skip, but still they recommend to do the preparation course. Yes, அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அலைன்மெண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா, இப்போ நார்வேல படிக்கிறதுனால எஸ்பெஷலி IB ஸ்கூல்ஸ்ல they lose the writing habit. இப்போ எக்ஸாம்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப கிடையாது, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா they using by tabs or laptops. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் வரப்போகுது, ஸோ அதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு வந்து இட் பி யூஸ்ஃபுல். They are going to write the exam for 3 hours, 2 hours. So this is going to help, you know. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க அதே செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து they are going to carry over to the next years. So they can set up friends, they can get some orientation. So they prefer to choose the first one, but still it's up to us to choose. நார்வேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்வேஜியன் சிஸ்டம்ல பாத்தீங்கன்னா போனஸ் ஸ்கூல் பிரைமரி ஸ்கூல், ஹிங்டம் ஸ்கூல் மிடில் ஸ்கூல் 7 to 10, and then இது வந்து வித்ரகானா ஸ்கூல்னு சொல்றாங்க, ஹையர் செகண்டரி ஆர் ஹை ஸ்கூல் நம்ம சொல்றோம். இந்த விகோன்ற வெப்சைட்ல இட்ஸ் அஃபிஷியல் வெப்சைட் வேர் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் whoever is going to complete the 10th grade to apply for Vidragana 1. This is the Vigo's website where they need to apply. They need to log in through main ID. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். 1st of March வந்து இட்ஸ் லாஸ்ட் டேட். நெக்ஸ்ட் வீக் வெட்னஸ்டே இஸ் த லாஸ்ட் டேட் டு அப்ளை ஃபார் த ஹை ஸ்கூல். இது வீரமணி தான் என்ன சொன்னார்னா, இஸ் நாட் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் இயர், அவங்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் கூட they need to apply again and again in the Vigo to make sure that they are registered continuously in the system. So இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் திங். 1st of March is the deadline. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து 15th of April is the last date to apply for the university. பாத்தீங்கன்னா selection will happen in June, but 1st Julyல வந்து is the last time where we can do any revision. Say பாத்தீங்கன்னா கோர்சஸ் வேற எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், அது ஒண்ணா வந்து somewhat not talk இந்த வெப்சைட்ல போய் we can go and change. This is the place where you're going to apply. அந்த அப்ளை பண்ற வெப்சைட்லயே வந்து within the 1st of July we have the option to change. 20th July they will get the results, and 24th July is the last date they need to select the course. They need to accept, they need to confirm the selection. So இது வந்து just overall dates. இந்த ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்றது அந்த சாய்ஸ்ல வந்து பின்னாடி in some slides we try to explain what's the importance and why we need to be careful on the option 1, the choice 1. அது வந்து பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். இங்க ஆஃப்டர் வித்ரகோனா 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் this is what the somewhat now up talk இதுல வந்து இந்த வெப்சைட்ல வந்து we are going to apply. University வந்து it could be 3 years, integrated courses of 5 years போகும், but we are going to speak more about bachelor program which is for 3 years. Then available programs in high school. இப்ப high school வித்ரகோனா இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are going to be 15 different type of programs available. Out of 15ல வந்து 5 வந்து it's a general studies. Remaining இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's called as a occasionalனா இந்த general studies இந்த 5 type of studies choose பண்ணவங்க வந்து at the end of the 3 years it's going to be for 3 years. First VG1 to VG2 VG3. At the end of the 3 years they have the certificate to the certificate shows they are eligible to join the university. அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வந்து அவங்க எண்ட் ஆஃப் தி இயர்ஸ்ல வந்து அவங்க கோர்சஸ் அந்த கிரெடிட்ஸ்னாலே கிடைச்சிரும்.
பட் இந்த ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த கிரீன் கலர்ல உள்ள அந்த விதரகணா ஸ்கூல் வந்து, இந்த ஒகேஷனல் ஸ்கூல் வந்து they can do for 2 years, they can work for 1 year in any company, or some of the schools வந்து பாத்தீங்கன்னா it allows them to work 50% and study 50% all through the 3 years, so they can choose. நம்ம இந்தியாலயுமே இந்த ஒகேஷனல் ப்ரோக்ராம் இருக்கும், பட் இங்கிலோ ஒகேஷனல் ப்ரோக்ராம் வந்து சிலது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியலி டெக்னிக்கலா ஹைஃபையா கூட இருக்கும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். That's what I heard about this vocational program. So we are going to focus more about this course, this study specializing. ஏன்னா அதுல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can call it a specialization in general studies in இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போனீங்கன்னா, இதுல தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதுதான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. இது போனாதான் நீங்க நர்சிங், டாக்டர், இன்ஜினியரிங், சயின்ஸ் ரிலேட்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டடிஸ் வந்து இட் வில் பி கவர்ட் ஹியர். ஐ வாஸ் இன்டு த இம்ப்ரெஷன், இப்போ நான் என்னோட ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற அந்த ப்ராடக்ட் இன்ஜினியர் வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ணதுல ஒரு ஃபீட்பேக் எக்ஸ்ல வந்து ஹீ கேவ் மீ சம் டிஃப்ரெண்ட் இன்சைட்ஸ். இட் கேன் பி யூஸ்ஃபுல் சம் ஆன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் மீடியா ப்ரொடக்ஷன், டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன், இந்த ஒரு டாபிக்லாம் இருக்குன்னா he has given some kind of experience. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவர் வந்து இங்க வொகேஷனல் படிச்சு வரவங்க வந்து 2 years they can study and parallel they can work, and then if they want to go for university they can take some bridge kind of supplementary courses. They can take maths, physics, some courses they can take in the 3rd year, and in the 4th year they can also join the university. அப்படி வரவங்களை வந்து என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னா, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணதுல they are coming out with tremendous practical experience. இப்போ நீங்க யூனிவர்சிட்டியில வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் இல்லை தீசிஸ் பண்றோம்னா we normally speak more theoretical way. நம்ம ஃபுல்லா படிச்சுட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். Maybe of course the schools will have labs and kind of the place to learn some practical aspects, but still if you work in some industry for a period of time, either 50% or full percentage for 1 year, when they come for the next high level in the university bachelor program, they are really giving a lot of value. They really all shine well. That's one of the feedback that you know. It's just a thought. But நான் முன்னாடி என்ன ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருந்ததுன்னா, இந்தியாவில் வந்து ஒகேஷனால வி சி அஸ் ஒரு லோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இங்க வந்து சில கேசஸ்ல வந்து நல்ல ஒரு ஹை ஒரு ஃபீல்ட்ல வந்து ஷைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட சிலர் வந்து சூஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கலாம். சம்திங் லைக் திஸ். இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜில வந்து ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் வந்து ட்ரோனுக்கே வந்து there is going to be a drone technology, one of the topic which is one of the என்ன சொல்ற attractive topic in Norway now. So this is also possible. Yep, this is about available programs, and we are going to speak more about study specializing or specialization in general studies. This is what we are going to speak. இதை நான் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அந்த 5 ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்ல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா at the end of the competence பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன் சர்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். இட் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன்ஸ். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வில்பிளில இருக்கும். You can be a nurse, doctor, veterinarian, or engineer, lawyer, economist, teacher, psychologist, scientist, anything. So most of the things are covered. இப்போ இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் இதை பேசணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து இட்ஸ் காமன். There is no classification. நீங்க ஐபில படிச்சாலும் சரி, நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்ல படிச்சாலும் சரி, the subjects are more or less the same. It's the same. செகண்ட் இயர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் divided into 3. One is IB, the second one is language and social science, third one is natural science. It's 3 types we have. அது அவங்க சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் differs. We can see in the next slide. The education trend, maybe I don't know if picture உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுதான்னு தெரியல. நார்வேல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 2020-21, 21-22, 21-22, it's 22-23. இதுல எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்றது போட்டிருக்காங்க. Say for example in 2022 it's 185,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க ஓவரால் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ல. அதுல லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பிளிட் இருக்கு. அந்த ஸ்டடி ப்ரிப்பரேஷன் கோர்சஸ்ல நம்ம வொகேஷனல்ல எவ்வளோன்னு போட்டதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டடி ஸ்பெஷலைசேஷன் வாட் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் அது மட்டுமே 79,000 அவுட் ஆஃப் 185,000 வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் டு 45-50% இது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டடி ஸ்பெஷலைசிங். நார்வே ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் இண்டிகேஷன். But some courses are really design and craftsmanship. It was 1,500 before. It got to be 2,006 in the next year. Now it's only one student is studying. It looks, yeah, just information. You can see through. Now coming back to available subjects, இப்போ நம்ம ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் முடிவு பண்ணுறோம். இதில் 2 இருக்கு, 3 இருக்கு. ஐபி இருக்கு, நேச்சுரல் சயின்ஸ் இருக்கு, லாங்குவேஜ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் இருக்கு.
இந்த ரெண்டு மட்டும் பார்ப்போம். ஐபி வந்து தனி ஸ்லைடா வந்து ஐ ஃபாலோ அப் லேட்டர். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் சயின்ஸ் சொல்லுது. இப்போ நேச்சுரல் சயின்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் த லாங்குவேஜ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி காமன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ், ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இருக்கும், ஜியாகிரபி இருக்கும், மேத்தமெட்டிக்ஸ் எதர் 1P or 1T இருக்கும். இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து 1P 1T எக்ஸ்பிளனேஷன் அதை எப்படி சூஸ் பண்ணுன்றது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல தனியாக கவர் பண்ணலாம். பட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் வி நீட் டு சூஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர். அடுத்து நேச்சுரல் சயின்ஸ், நார்வேஜன், பிசிக்கல் எஜுகேஷன், சோஷியல் சயின்ஸ். இந்த 8 சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் 820 hours ஆஃப் ஸ்டடி. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர். இது எங்க போனாலுமே இதே தான். நீங்க அகாடமியா போனாலும் இதே தான், ஐபியில போனாலும் இதே தான், இங்க நார்வேஜன் டிபிக்கல் ஸ்கூல்ல படிச்சாலுமே இதே. அடுத்து VG2 இந்த செகண்ட் இயர். செகண்ட் இயர்ல we have a split of 3. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா காமன் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ். காமன் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்றது வந்து இட்ஸ் a mandatory சப்ஜெக்ட்ஸ், அது வந்து எல்லாருமே எடுத்தாகணும். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் சப்ஜெக்ட்ஸ். ப்ரோக்ராம் சப்ஜெக்ட்ஸ்ன்றது எலக்டிவ், பட் அதில் சில கிளாஸஸ்லாம் இருக்கு, வாட் கேன் பி சூஸ்ன்றது இருக்கு. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். இது ஒரு கேட்டகரி, இது ஒரு ஆப்ஷனுக்குள்ள ஒரு ஆப்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தீஸ் ஆர் 3. இது இந்த காமன் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இருக்க தான் செய்யுது. லாங்குவேஜ் வந்து இட் எண்ட்ஸ் அப் இந்த செகண்ட் இயர். So there will not be any language, foreign language in the third year. So foreign language either level 1 or 2. History இருக்கு, mathematics, Norwegian, physical education இருக்கு. So இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் 420 hours ஆஃப் த நம்ம ஸ்கோர், ஆஃப் த எஜுகேஷன் ஹவர்ஸ், ஸ்டடி ஹவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த காமன் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ். ரிமைனிங் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து வி ஆர் கோயிங் பேக் டு த ப்ரோக்ராம் சப்ஜெக்ட்ஸ். இந்த ப்ரோக்ராம் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, ஜியோ சயின்சஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ், ப்ரோக்ராமிங், டெக்னாலஜி, இது எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுல இல்லாம இதுல என்ன கண்டிஷன் இருக்குன்னா மினிமம் 2 சயின்ஸ் மேக்ஸ் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட் வந்து சூஸ் பண்ணி ஆகணும் அவுட் ஆஃப் 3. அது வந்து கண்டிஷன் வேலை. இன்னொன்று வந்து யூ கேன் சூஸ் எதர் ஒன், திஸ் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு சயின்ஸ் ஆர் சம்திங், இதையும் சூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாம இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு சூஸ் த ட்ராமா, டான்ஸ், மியூசிக், எவ்ரிதிங், தே ஆர் த ஆப்ஷன் டு சூஸ். எல்லாத்துக்குமே 140 hours ஆஃப் ஈக்குவலன்ட் ஸ்டடீஸ் இருக்கும். ஸோ இதான் வந்து இட்ஸ் பீன் ஸ்டேட்டட் ஹியர். The same thing will continue for year 3. Year 3ல வந்து common core subjects வந்து இங்க 4 இருக்கும். You are going to pick up remaining 3 to make the total 820 hours. So this is a program about. இதுல என்ன மேக்ஸ் பத்தி நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கும். இது ஸ்கோர் வந்து இப்ப நார்வேஜியன் ஸ்கூல்ல படிக்கிற எல்லாத்துக்குமே ஹை ஸ்கூல்ல படிச்சு முடிக்கிறதுல அவங்களுக்கு வந்து பேசிக் ஸ்கோர் ஆர் கேரக்டர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் brought down to 60. 60ன்றது அவங்க ஸ்கோர். அந்த ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க அவுட் ஆஃப் 60 வந்து எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான், அந்த கட் ஆஃப் ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி தான் தே வில் கெட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ். எந்த யூனிவர்சிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கலாம், என்ன கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணலான்றது வந்து தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அட்மிஷன் கிரைட்டீரியா. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி ஸ்கோர்ட் அவுட் ஆஃப் 6ன்றது மேக்ஸிமம் பாயிண்ட்ஸ். அவங்க 6க்கு வந்து எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுறாங்கன்றது இருக்கும். இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் திங் என்னன்னா, சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து they give the less importance. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிஸ்ட்ரின்றீங்க பார்க்கணும் இல்லைங்களா, ஹிஸ்ட்ரி இங்கே இருக்கும். ஹிஸ்ட்ரி வந்து செகண்ட் இயர்ல இருக்கு, தேர்ட் இயர்லையும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு. இந்த 2 இயர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா 2 years வந்து தே வில் நாட் ஸ்டடி ஹிஸ்ட்ரி டு கைண்ட் ஆஃப் லார்ஜர் எக்ஸ்டென்ட். 1 இயர்ல பார்த்தீங்கன்னா 50 hours 60 hours அந்த செகண்ட் இயர் படிப்பாங்க. திரும்ப தேர்ட் இயர் பொறுத்தல அகைன் 50-60 hours படிப்பாங்க. ரெண்டும் சேர்த்து ஸ்கோர் வந்து ஓவரால் 6 தான் இருக்கும். So though we have the subject in second year, they will not be given score. This is not counted as though they study for some hours, but they will come back and get the score only in the third year. Maybe நான் சொல்றது எப்படி சொல்றதுல கடைசியாக கூட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். This is a one clear point. ஆனா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இங்க பிக் பண்ற மேத்தமெட்டிக்ஸ், பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, பிசிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா they will have study hours of 140. They will get 6 points, few 6 points. இப்போ அடுத்த தேர்ட் இயர்ல வரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா if they choose the next level of mathematics, physics, again they'll get 6 more points. So some of the courses like mostly science, whenever they have 140 hours of subjects, they will get 6 points. அதுதான் என்னோட மீனிங் வச்சுக்கோங்க. இத மீனிங் தான். இப்போ செகண்ட் இது நேச்சுரல் சயின்ஸ் பார்த்தோம். நேச்சுரல் சயின்ஸ் போல லாங்குவேஜஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ் பார்த்தோம்னா everything is the same. The common core subjects, the first year common core subjects same. Second year the common core subjects, third year subjects எல்லாமே same. Only thing என்ன சேஞ்ச் ஆனா program subjects.
ப்ரோக்ராம் சப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ancient culture, history, English, psychology, social economy. It has some 20 different type of studies. இதுல வந்து you can choose 140, 143 subjects நீங்க choose பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாம still they have the general studies, drama, dance, arts, இதை கூட choose பண்ணிக்கலாம். So this is the one. But mathematics வந்து it's a compulsory. Mathematics and one more science subject. 2 science subjects இங்கேயுமே compulsory தான். But still they have the other options to choose. Third year வந்து it's the same. இங்கேயுமே core subjects இருக்கும், program subjects இருக்கும், எங்க ஜெனரல் ஸ்டடிஸோட சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும், நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்க இந்த 1P 1Tன்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பத்தி. I will quickly touch upon this. இப்போ விதிர்கோணம் 1ல they can have the option to choose P. P means practical and T means theoretical. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா P stands for practical, which is really more easy, or maybe if someone wants to continue for a non-technical, non-mathematical related studies, na, they recommend to choose the 1P. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be a very easy course when compared with the 1T. 1T ன்றது is theoretical. It has a more serious advanced level of mathematics involved. So they need to choose 1T if they want to choose anything which relevant to engineering or higher studies. வந்து எங்கெல்லாம் மேக்ஸ் தேவைப்படுதோ they need to choose 1T. இப்போ விதிர்கோணம் 2 இடத்துல இங்க 1P சூஸ் பண்ணாங்க. செகண்ட் இயர்லயுமே வந்து மேண்டேட்டரியா வந்து they need to choose mathematics. தேர்ட் இயர்ல வந்து it can be option. அந்த செகண்ட் இயர்ல வந்து மேண்டேட்டரியா சூஸ் பண்ணதுல வந்து யாரெல்லாம் வந்து நான் மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேட்டட் ஸ்டடிஸ் பின்னாடி கண்டினியூ பண்ண போறாங்களோ they can continue the second 1P program. அதோட next level of course 2P வந்து they will continue. Then they will stop the course in the second year. They do the maths with this, which is relatively easier. வந்து 1P வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பண்ணுவாங்க. செகண்ட் இயர்லயும் அவரோட நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து 2P பண்ணிட்டு they will stop the mathematics. தேர்ட் இயர்ல வந்து they don't really study the mathematics. This is what the students who want to continue the different paths, say music, arts, sports, வேற ஸ்பெஷல் பண்றவங்களுக்கு வந்து if they do not like mathematics, this is one option. The T if they choose in the first year, then in the second year I think they have the option to choose R or S. R1 is R1. If they choose R1, then relevant third year course is R2. They can choose R1, R2 or S1 or S2. Now R1, R2 pathina, this is more it's a most advanced mathematical courses. R1 if they do in the second year, now R2 they need to do in the third year. Now R1, R2 எடுத்தாங்கன்னா they will get some additional points. The additional points என்னன்றது நம்ம பின்னாடி வரலாம், but they have the option to choose the advanced maths, which is R1 or R2. If not, they can also choose some relatively mathsல வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா போகணும் தேவையில்லைன்றவங்கள வந்து they can choose the S1 in the second year. They can do the S2. S for more of the social science, R is more for the real fact or real science related subjects choose பண்றது. இதுல என்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்கன்னா S1 and S2 together combine பண்ற சிலபஸ் வந்து it might be equivalent to R1. இதுதான் வந்து அவங்க சொல்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ நம்ம என்ன ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ண போறோம், இப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் போகிறோம், மெடிசன் போகிறோம், இந்த இல்லை மேபி நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ண போறோமோ, நீங்க அந்த சமோட் அப்டாக் அந்த வெப்சைட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து தெளிவாக கண்டிஷன் போட்டுப்பாங்க. நிறைய கோர்சஸ்க்கு வந்து we need to complete R1 plus R2 மேத்தமெட்டிக்ஸ். நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா level 1 to கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். This is clearly explained in the place when we are going to apply. So it's good to understand that. This is more connected to the further education. Further education வந்து என்ன ரெக்கமெண்ட் இங்க இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த R1 R2ன்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ், S1 S2 டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். அதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இயர்ல வந்து லெவல் do level 1, அந்த செகண்ட் இயர்ல பார்த்தீங்கன்னா level 2 பண்ணலாம். They can take the advanced program. They can choose. இந்த advanced R2 இல்ல பிசிக்ஸ் லெவல் 2 ஆர் கெமிஸ்ட்ரி லெவல் 2 இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ் எடுக்கிறதுல வந்து சம் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, சம் அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் we can see in the next slide. So now we are going back to the IB. IB ல வந்து it's a bit different and special. இது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து சேம் as like Norwegian. செகண்ட் இயர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are going to be only 6 subjects. மொத்தமா 6 சப்ஜெக்ட் தான் இருக்க போகுது. அந்த 6 சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா each school has a different option to choose. இப்போ maybe I can go to the next slide. இதுல more information if you want to click IBO, it will give more explanation about each type of courses.
இப்போ ஸ்டடீஸ் இன் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக லாங்குவேஜ் பற்றி நம்ம படிக்கிறது. ஸோ நார்வேஜன் இஸ் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் டு ஸ்டடி நேச்சுரலி. பிகாஸ் நம்ம யூனிவர்சிட்டி போனோம்னா யூனிவர்சிட்டி வந்து இட்ஸ் கான் பி இன் நார்வேஜன் லாங்குவேஜ். ஸோ அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்காண்டி நம்ம ஐபியில் யார் படித்தாலுமே அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் பி நார்வேஜன். திஸ் இஸ் வாட் ரெக்கமெண்டட் பை ஐபி ஸ்கூல்ஸ். தட்ஸ் வாட் நார்மலி தே செலக்ட். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன். இட்ஸ் அ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் மாதிரி உள்ளது. இட் கேன் பி ஸ்பானிஷ், ஃப்ரெஞ்ச் ஆர் மேபி இட் கேன் பி எனி திங். இது வந்து லாங்குவேஜ் அக்விசிஷன். அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் சொசைட்டிஸ். இதில் நிறைய சப்ஜெக்ட் இருக்குது. பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸ், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, யூசி எவ்ரிதிங். ஸோ இட்ஸ் கேன் பி தேர். அண்ட் ஃபோர்த் சயின்ஸ். சயின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து இட்ஸ் கேன் பி அனாலிசிஸ் அப்ரோச்சஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன். இதுலையுமே ஸ்டாண்டர்ட் லெவல், ஹை லெவல் வி கிளாஸிஃபை டு. நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே ஃபிசிக்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் லெவல், ஹை லெவல் இருக்கும். மேத்தமெட்டிக்ஸ்மே ஸ்டாண்டர்ட், ஹை லெவல் இருக்கும். அதுலேயுமே 2 டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாலிசிஸ் அண்ட் அப்ரோச்சஸ், இட்ஸ் கோன் பி சிம்பிளர். அப்ளிகேஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஸ் பிட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ இதுலையுமே லெவல்ஸ் சூஸ் பண்ணலாம். ஃபைனலாக வந்து தெர் இஸ் கேன் பி சம் ஆர்ட்ஸ், விஷுவல் ஆர்ட்ஸ், டான்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங். இதில் ஒரு என்ன ஆப்ஷன்னா this is optional. They can choose this or they can try to choose instead of some science subjects they can choose. If kids on if they are more focused towards science, they can skip some of the this entire 6 subject. Instead they can choose biology, chemistry or something, so they can choose. So this is available options in IB. But IB la வந்து என்ன point na ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து it's going to be 7 points. They are going to get the score for 7. So we have around 6 subjects. So it's going to be 6 multiplied with 7. They'll get 42. ஸோ ஐபியில் வந்து 42 எடுப்பாங்க. ரிமைனிங் 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா தியரி ஆஃப் நாலேஜ் சொல்லுவாங்க. தியரி ஆஃப் நாலேஜ்ன்றது வந்து அவங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுல வந்து அவங்க எப்படி how they understand, how they reflect, and they give some kind of internal assessment. They get the score for 3. So this 42 plus 3 put together, it's 45. So that is the character point, or that's the basis point they get from the IB schools, from the IB state. So in the Norwegian, we told it's a 60. In the IB, it's going to be 45. Yeah, just understand. Audio clear இருக்குங்களா? Just is it everything good? All good, Mani. All good. Yes, Okay. yes, all good. Good. Thanks. Then coming back to additional points. இப்போ நார்வேல வந்து it's been a lot of debate going on. இப்போதைக்கு இந்த additional pointsலாம் இருக்கு. But in some years, 3 years, 5 years, that may vanish. Some of the points will go away. But இப்போ என்ன benefits இருக்குன்றதுன்னு பார்க்கலாம். The character points வந்து நம்ம நினைச்ச இந்த 45 or 60 either that is what the basic points. அதுக்கப்புறம் additional points for science and foreign languages. இந்த மேக்ஸிமம் 4 அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம 60 எடுத்திருக்கோம்னா 60க்கு மேலே வந்து +4 more additional points we can earn by choosing the advanced level in foreign language as well as in science. இப்போ நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்து R2 எடுக்கிறோம், இப்போ ஃபிசிக்ஸில் வந்து level 1 level 2 எடுக்கிறோம்னா இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸில் R1 எடுக்கிறதுலே வந்து 0.5 எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. R2 எடுத்தோம்னா அடிஷனல் 1 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க. ஸோ 1.5 points will get for mathematics since we choose the highest level of mathematics. Same thing with the physics. Physics la வந்து level 1 எடுக்கிறதுல 0.5 extra points and level 2 third year எடுக்கிறதுல additional 1 point, putting them together 1.5 points extra. So you'll get 3 points extra in science. இப்போ foreign languageல it can be Tamil is also considered as a foreign language. இப்போ தமிழ்ல level 3 முடிச்சிருக்கோம் இல்ல ஸ்பானிஷ்ல level 3 முடிக்கிறோம்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து 1 பாயிண்ட் உண்டு. So putting them together, we'll get 4 extra points. We have the opportunity to get the 4 extra points. நம்ம choose பண்ற high level பொறுத்து. இந்த 4 extra points வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is not going to be, say for example, நம்ம choose பண்ண டாபிக் இப்போ level 2 physics எடுத்திருக்கோம். அந்த சப்ஜெக்ட்ல out of 6 வந்து 4 தான் எடுத்திருக்கோம்னாலுமே that will be counted in the score of 60. But the additional points on it will be full additional points will be added to the score of above 60. I mean, 16 the character points on they will establish. That's purely based on how much score they get as a student they get. They will form the 60 points. In the topic choose பண்ணாலே வந்து these additional points will be added to the top. நம்ம யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணல ஏதோ ஒன்று பார்க்கல இந்த 60 points மேலே வந்து this will be added to the top full points. This 1.5 points for mathematics, 1.5 points for physics or chemistry or this language, but the maximum is 4. This is a special thing Norwegian government has decided for language, foreign language and science and mathematics. Next,
additional points for underrepresented sex. இது என்ன மீனிங்னா இப்போ சே நர்சிங் வந்து they have some statistics. இப்போ ஒவ்வொரு கோர்சஸ்க்குமே வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜெண்டர் லைக் மேல் ஃபீமேல் எத்தனை அப்ளை பண்ணுறாங்கன்ற சர்ச் பண்ணிட்டு இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் கோர்சஸில் வந்து இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஜெண்டர் மேல் வந்து நர்சிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக அப்ளை பண்ணுறாங்க, ஒன்லி 10% ஆஃப் மேல் கேண்டிடேட்ஸ் ஹாஸ் அப்ளைட்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்க they will give the priority of additional 2 points. They give more weightage for the underrepresented sex. சில இடத்துல வந்து 1 point இருக்கலாம், சில இடத்துல 2 point இருக்கலாம். It's based on the percentage, how much they are applying, how many students are applying for that. But I was trying to find out what is the percentage, but I couldn't find how they are calculating. But it could be either 1 point or 2 points. இல்ல wonderful thing என்னன்னா நிறைய girls or means female students வந்து பாத்தீங்கன்னா they get additional points for engineering, most of the engineering. So they will get additional 2 points. இது எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை. இந்த அடிஷனல் பாயிண்ட் வந்து எப்போ ஆட் ஆகணும், நம்ம அந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுல பேஸ்ட் ஆன் த அப்ளிகேஷன் பர்சன்டேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி they will add the score 1 or 2. It will be calculated in the system. அடுத்த additional points for the entrance exams. There are very few universities, they have a own separate in some entrance exams. They add the score above this character points. So maybe I didn't put any effort to அது என்ன டேட்டான்னு புல் பண்ணல. But there are some universities, especially on the business related courses, they have a special admission test. They get the score for some 60 or 70 points, and then they convert them. They top up to the character points and other additional points. So இது வந்து additional points for the age. இது வந்து என்னன்னா இதுதான் நிறைய டிபேட்ல இருக்கு. இது கொடுக்கணுமா கொடுக்க தேவையில்லைன்ற நிறைய டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஆஃப்டர் 20, இப்போ நம்ம ஏஜ் 21 ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே வந்து பை டிஃபால்ட் they'll get 2 points. They get the 2 points. So 22 4 points, 23 6 points, and 24 they get 8 points. It can go till 8 points. So age 24 வரைக்கும் மேபி எதுக்காண்டி இருக்கலாம்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிப்பை ட்ராப் பண்ணிடக்கூடாது. ஈவன் ஏஜ் ஆனாலுமே டு ஸ்டிமுலேட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் கூட have been. அது என்னன்ற எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்ல, பட் திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் அவைலபிள் தேர். ஸோ இது இருக்கு. பட் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன், இப்போ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்டட் டு யூஸ் த ஏஜ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபியூ திங்ஸ், இங்கே காலேஜில் அப்ளை பண்ணதுல 2 கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம அப்ளை பண்ணுறது ஒன்று, ஓகே. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ணுவாங்க, இந்த சீனியர்ஸ் வித் சம் கைண்ட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் அப்ளை இந்த ஸ்பெஷல் பாயிண்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணுவாங்க வந்து தனி கட் ஆஃப் இருக்கும். நாமளும் அந்த கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்ளை பண்ணுறவங்களோட அந்த ஒன் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒன் வித் கைண்ட் ஆஃப் இந்த ஏஜில் அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த கட் ஆஃப் ஸ்லைட்லி ஹையர். Just we need to understand. But நம்ம இங்க நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்றது, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா அப்ளை பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தான் we are going to speak about. But just to say, in case if you want to apply with after 22 23 24, age should not be a bar, and that need to give some advantage. அதுக்கான இந்த சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து additional points for education or initial military service. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இப்போ எப்படின்னா, இப்போ மிலிட்டரி சர்வீஸ் வந்து ஒரு 1 இயர் போவாங்க, ஏஜ் 18 மேல போகலாம்னு நினைக்கிறேன். 1 இயர் போயிட்டு தானா they will get 2 points. அது வந்து how much it's relevant to our communityன்னு தெரியல. பட் இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா, நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து they have a tie-up with the university. இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ R1 R2 சொல்றோம் இல்லைங்களா, இந்த R1 R2ன்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கலாம், சில கிட்ஸ் வந்து they can manage easily. அவங்க ஸ்கூல்லேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா they could be able to take யூனிவர்சிட்டியில உள்ள சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் கூட they can take one of the subject. Say whether 2 or 3 they can go to university, they need to attend some 80 hours or a number of hours, they need to go for the classes in university, they need to write the exam or something, they need to pass what is required in the university, then they will get 2 more points. There are opportunities. But இது வந்து பாத்தீங்கன்னா I understand, maybe we need to clarify. I'm not sure about it. Some schools have the possibility, some school doesn't have the possibility. அவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க some recommended universities ஓட they should be able to go and study and bring back the points. ஏன்னா அந்த ஸ்கூல் அதுக்கேற்ற மாதிரி மியூட் ஆயிடுச்சு. மணி உங்க வாய்ஸ் திருப்பியும் கேட்கல மணி. யாரோ மறுபடியும் மியூட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு நிமிஷம். இப்ப கேட்கணும். ஹலோ, இப்ப கேட்கலாம். ஹலோ
கேக்குதா? இப்ப கேக்குது மணி. Yes, yes, இப்ப yes. கேக்குது. Just to add on what Mani was saying, எப்படி விஜயவாடால யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிற மாதிரி even in Ungam school they offer for Vijayawada. So that is a possibility if the student is doing good. They offer actually. They offer to the entire school community, and it's up to the student who can take it up. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அலைன் வித் யூஎஸ் சிஸ்டம். யூஎஸ்லயுமே அதே தான். யூஎஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை ஸ்கூல்ல அது படிப்பாங்க. ஹை ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டியில படிப்பாங்க. அந்த யூனிவர்சிட்டியில வந்து இப்போ மொத்தம் எத்தனை கிரெடிட்ஸ் வரணுமோ அதெல்லாம் வந்து படிச்சுட்டே வந்தாங்கன்னா வித்தின் 1 இயர் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் 20லயே கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா தே கெட் த கிராஜுவேஷன். அந்த எல்லாத்தையும் முடிச்சிருவாங்க. அந்த ஹானர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் Something similar to double promotion. Some people come from Grundschule in very fast to the Ungam school. Like ஒரு வருஷம் முன்னாடி ஒரு Ungam school. So இன்னும் ஃபாஸ்டா இருந்தாங்கன்னா they give another double promotion to Hyderabad. That is a possibility. So this is a good thing. But இங்க வந்து நான் சொல்ற பாயிண்ட் என்னன்னா 2 additional points நமக்கு கிடைக்கும். That's really a beneficial thing. இந்த பாயிண்ட் வந்து சிந்தியான்ற பொண்ணுமே அழகா ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஐ வில் கம் பேக் டு தட். அவங்களுக்கு எப்படி யூஸ் ஆச்சுன்றதை சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்ன, ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் திங்ஸ்க்கு வந்து தெர் இஸ் நோ அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ், பட் இட் குட் பி அட்வான்டேஜ் when they apply for the universities outside Norway. இப்போ யூரோப்லயோ யூஎஸ்ல அப்ளை பண்ணதுல they not only see the score, they see the general other aspects. எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் என்ன பண்ணாங்க இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கும். பட் நார்வேல வந்து there is no special consideration. நார்வேல வந்து there is a sports as a subject. If you look in any category, இப்போ டாப் இதர ஸ்கூல்லாம் இருக்கும். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மாதிரி தான், ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் சப்ஜெக்ட்ஸ். இட் ஹேவ் 140 hours for every year. They'll get the 6 points out of it. ஸோ அதுதான் ப்ரோக்ராமா இருக்கும். பட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ யூனிவர்சிட்டி இங்க நார்வேஜன் நேஷனல் டீம்ல வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இது பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்காண்டி வெயிட்டேஜ் வந்து there is nothing in the Norwegian system. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் போட்டிருக்கேன். ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஓப்பன் அண்ட் ஷோ. இப்போ காமன் கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இந்த 8 சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து சூஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நார்வேஜன் பிசிக்கல் எஜுகேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா they don't get the score. பட் at the செகண்ட் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து only foreign language he got the score. History, Norwegian, physical education, there was no score. They have less hours, but they will accumulate everything to the third year. But if you look at the core subjects, means program subjects, chemistry, mathematics and everything, they got 6. And then for the VG3 again it's the same. இப்போ நார்வேஜன்ல வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா எக்ஸாம்ஸ் வந்து சில டாபிக் வந்து we can choose. எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் எது சூஸ் பண்ணிங்கனாலுமே அதுக்குமே ஒரு 6 points கவுண்ட் பண்ணிப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் விச் நம்ம எவ்வளவு ஸ்கோர் அந்த எக்ஸாம்ஸ்ல நம்ம எடுக்கிறோன்றதுமே வந்து இட் வில் பி பார்ட் ஆஃப் த கால்குலேஷன். இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 to 5 டெஸ்ட். இட்ஸ் சம் ஆஃப் த நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட்ல டெஸ்ட் எடுக்கணும்ன்றது வந்து we can give the we can request for the we can propose something, but still இப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா they will choose like a lottery. They will choose who can take the exam and which they choose. இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க 60 pointsனா, இப்போ எங்கெங்க பாயிண்ட்லாம் அந்த 6 இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we will count the number of subjects. இப்போ எக்ஸாம்ல count number of subjects, it's coming 23 or 24, and then we multiply each by 10. இங்க வந்து 6 maximum score அப்படி ஃபுல்லா கவுண்ட் பண்ணேன்னா it comes around 60. So you multiply individual subjects by 10 and sum all the subjects including all the exams and divide by total number of subjects and exams, which is close to 24. When I divide, it comes around 60. இப்போ நீங்க இதை கால்குலேட் பண்ற எப்படின்னா, இன் கேஸ் நார்வேஜன்ல வந்து we get 3 வச்சுக்கோங்க, score of 58.6. You can see the numbers. You can see the number. This is what how this is calculated. Again, it's muted. Mani, again, it's muted.
I think they got disconnected. Okay, I'll call them. ஒரு ப்ராப்ளம் அங்க அவங்க வந்துட்டு ரீகனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் a few more minutes. There is a small technical issue. Can you hear me, everyone? Yes. Yes. Yes, Durga. Yeah, thanks. Okay, ஒரு few minutesல அவங்க வந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுவாங்க. Let's wait. Thank you. எல்லாருக்கும் இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது இருக்கா? தெரியுதா? All members? Yes, தெரியுது. Yeah, okay. Mani, all good. கேக்குதுல்ல? Yes, all good goes. All good. Okay. Yeah, please continue. இது இல்ல விட்டுங்க, நான் ஃபெசிலிட்டேட் பண்றேன். மேபி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, டைம் அதிகம் போயிட்டுருக்கனால நான் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு ஐம் கோயிங் ஸ்ட்ரைட் அவே பிகாஸ் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் we are going to discuss. I was about to explain with more details எப்படி இந்த 6 points வந்தது, but just you understand, maybe the students வந்து they know more information. For you, the good to know is the basic points are 60, additional points 4 வரும், அதுக்கு மேல 100% 6 வந்து some points அதிகமா வரலாம். So this is the way it's got to be calculated. I quickly skip to this is a competition score calculation of IB. Score அது எடுக்கலனா நமக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வராது, கம்மியா இருக்கும். But when they are going to divide by number of subjects, it will be the same. They need to choose, that's mandatory. They need to choose minimum 4, but they can choose 5. But when they choose the 5, when they try to count the number of 6 potential points, the number of subjects and number of exams, then it will be 23, 24. If 23 pala 24 எடுத்துட்டாங்கன்னா, the overall points what they scored is also going to be high. Number of subjects also going to be high. So it's going to be the same. So, yeah, it's the same. Yeah. This is one important topic what we would like to discuss, the competition score conversion from IB to Norwegian. இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீசெண்ட் டேஸ்ல வந்து நிறைய டிஸ்கஷன்கள் போயிட்டு இருந்தது. இதுல என்ன போட்டிருக்கேன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து IB score we all know currently it's till 45 is the maximum. Current table, there is one table now. And the table wise பாத்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் இங்க இருக்கு. If you want to see more information, it's I have provided the link. இந்த ரெண்டு வெப்சைட்ல போனீங்கனாலுமே you can find the data. The 45 எடுத்தோம்னா it's equivalent to be 60. Yeah, 60 is the topmost maximum score what we can get in Norwegian, and 45 is what we can get maximum in IB. So it was 1-1. But then 44, 43, even whatever we get 43 to 45, we were getting the maximum. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் இந்த அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, when we compared with the level of subjects or the complexity or the curriculum பேஸ் பண்ணி முன்னாடியே நான் அக்ரி பண்ணிதான் many years வந்து
IB la படிக்கிறது வந்து it's really complex to get the score. So that's one of the reason they had given some kind of advantage to this program. இப்ப IB ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 43 எடுத்தாலுமே they will get the maximum point. So this was the case. So இது வந்து table வந்து it's clearly comparing what is the IB score and what is the existing table now. But now what they are trying to do this year or few months பின்னாடி வந்து new table வந்து introduce பண்ணியிருக்காங்க. From it's just going to be implemented from 2025. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 44 எடுத்தாங்கன்னா instead of 60 old table it will be 58.5. They are going to lose 1.5 points from what they are now. இப்போ எடுக்கிறதோட இத்தனை பாயிண்ட் குறையும். ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப் ஆஃப் ஸ்கோர் இவங்க எடுக்கிறாங்களோ அதில் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் வந்து கரண்ட் டேபிளுக்கும் நியூ டேபிளுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லிஸ்டட் டவுன் ஹியர். இங்கே யூ கேன் see that. ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா they will lose say 6% or 7%, 5% based on the different type of score. இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா we cannot say they have reduced the score points, but rather what we need to say is so far IB schoolல படிச்சவங்க அவங்களோட கிரேட்ஸ்க்கு வந்து they are given some advantage based on the complexity, based on the advanced level. They always given some advantage of 6% or something. This is what the advantage they had. Top there is no advantage. 45 to 60 is okay, but whenever they get this kind of score they get 6%, 7%, some percentage of score they add to their points when they convert to Norwegian. இது வந்து இது வரைக்கும் இருந்துட்டு இருக்கு. It will continue for next year. ஆனா அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா they are removing the advantage. The meaning is நீங்க பாத்தீங்கன்னா IB ஸ்கூல் வந்து நீங்க ரொம்ப it takes a lot of effort to score. Like என்ன படிக்கிற கஷ்டப்படணும், curriculum ரொம்ப டஃபா இருக்கும். To get the score it could be some challenges, but still they are going to be treated more or less same as like a Norwegian school. இதுதான் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. They are not reducing below what is the Norwegian things, but they are trying to say if you get 70% in IB, the same 70% is going to be when we convert to Norwegian. So this is the background. Some reflections நான் போட்டிருக்கேன். Some charts, graphs later on you can see. இதுல இம்பாக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஹையர் ஸ்கோர் வாங்குறவங்களுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கலாம், பட் ஆனா ஆவரேஜா ஸ்கோர் வாங்குவாங்க 30 to 40 வாங்குறவங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் அ பிக் இம்பாக்ட். That we can see. The points பாத்தீங்கன்னா IB subjects are tougher than a Norwegian curriculum based on the 3 to 6% additional score has been granted while converting to the Norwegian competition score. 2025 this is removed. This change might impact the students with the ambition of medicine. இது ஒரு point we want to indicate. But if you look at the cutoff score for the medicine, we will see in the next slides. It's always above 60. Now it's time it can come below 60. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா even losing the 1.2 point, waiting list may 800 students இருப்பாங்க, 500 students இருப்பாங்க. It's really tough. So if someone has a medical aspiration or if they want to have the career, they need to think either if they score full mark it's okay, but if they come 41, 42, 43, suddenly that's a big gap it can clear. So the impact for the ambition of medicine, however, it may not have any significant impact on the engineering business or anything. ஏன்னா அது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியில இல்லாம கூட இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில they can get the interested subjects அவங்க சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். So அதான் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் ஐபிக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஐபி ஹஸ் த ஃபைனல் 6 போர்டு எக்ஸாம்ஸ். நம்ம இந்தியாவில் உள்ள போர்டு எக்ஸாம்ஸ் மாதிரியே அவங்க ஆல் 6 சப்ஜெக்ட்ஸ்மே வந்து they are going to give the exams on March and that each subject will have 7 marks and that is the one which is going to count 42. ஆனா Norwegian பாத்தீங்கன்னா first yearly they counted already some like 24 and second year they gradually they are building the points. So அவங்க third year வரத்துல they already have like we can predict to some level. ஒரு லெவலுக்கு வந்து இவ்வளவுதான் ஸ்கோர் வந்து தெரியும். ஐபில வந்து லாஸ்ட் டே ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ்ல how they are going to perform வந்து they can decide about. But they have mock-up tests, they have a lot of things to indicate how much they are going to be. But still it's a one perspective we can consider. Another aspect பாத்தீங்கன்னா IB schools, most of the private IB schools, they have very good teachers and follow up and and the in the IB schools வந்து யாருக்கு ஃபிட் ஆகலாம், யார் கேன் பி கன்சிடர்னா who would like to take more academic challenges irrespective of university admission பத்தி இல்லாம if they want to really be competitive and if they want to try abroad and a lot of other options, that could be an option. This is so. Okay, then I move to the next. You can go to this website link. You can see what I picked up is this is the cutoff score for engineering in 2022.
இன்ஜினியரிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்ல there are around 102 or some courses are available. நீங்க வந்து கட் ஆஃப் ஸ்கோர் வந்து யூ கேன் சி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கட் ஆஃப் ஸ்கோர். நீங்க முதல் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியர் டேட்டா மீன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் 49.5 இட்ஸ் ஆன் Again, it got muted. Ghost voice drop ஆயிடுச்சு மறுபடியும். ஓகே. Yeah, it's fine now. It's fine. ஓகே, சாரி. இது ஏதோ டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம். சாரி. I will rush through. ஏன்னா நம்ம டைம் ஷார்ட்டா இருக்கனால ரொம்ப குயிக்கா சொல்லிடுறேன். இந்த யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 100 and something டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் இன் நார்வேல என்டென்யூ த்ரோந்தியம்ல எப்பவுமே ஒரு ரெக்கமெண்ட் 50, 56, 54 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்கு. பட் மற்ற யூனிவர்சிட்டிஸ் சேம் என்டென்யூலே வந்து யோவிக்ல ஒரு பிளேஸ்ல இருக்கு, ஒலசந்தில் இருக்கு. அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தட்ஸ் நாட் இங்க ஜீரோன்னு போட்டிருக்காங்க. என்ன மீனிங்னா this course is not filled. அதாவது என்ன, இப்போ யார் அப்ளை பண்ணாலுமே கிடைச்சிடும். they need to just pass, they will get the university. நீங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா you can filter out, you can see it's available in 6 universities or 7 universities. Maybe 1 or 2 universities வந்து fill ஆகலாம், remaining universities வந்து it's available. So whoever applies any of the engineering, it's a possibility to get. Maybe NTNU Throndium always has a kind of highest demand. அதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நான் அந்த என்டென்யூ ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறப்ப என்ன டிஃபரன்ஸ் என்டென்யூ த்ரோந்தியம்ல இருக்கு, என்டென்யூ யோவிக்ல இருக்கு, என்டென்யூ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும் த்ரோந்தியம்ல பார்த்தோம்னா இட்ஸ் 53 or something is a cut off score. பட் யோவிக்ல பார்த்தீங்கன்னா சீட் இஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள். இஸ் இட் கோன் பி டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட், இஸ் தட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கோன் டிஃப்ரெண்ட்னா ஹிஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் கோன் பி பிக் டிஃப்ரென்ஸ். இது சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கும். பட் ஏன் என்டென்யூ த்ரோந்தியம்னா இட்ல மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பை ஹை ஆன் ஈச் கோர்ஸ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்டென்யூ த்ரோந்தியம் மட்டும் பிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோர்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா 120 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 2-3 கிளாஸஸ் இருக்கலாம், ஒரு பெரிய லேப் செட்டப் இருக்கலாம், ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கலாம். அந்த அந்த சிட்டியே வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 to 30,000 வந்து இட்ஸ் மியர்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ they have some kind of vibes or some kind of good atmosphere. அந்த ஒரு ரீசன் காண்டி தான் NTNU is always hard. But if you are really focused on the subjects, if you want to learn, the curriculum is more or less the same. Even if you study in NTNU UV or NTNU Throndium, it's going to be the same. அதே மாதிரி இன்னொரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஐ கேன் ஆட். இப்போ எங்கள் கம்பெனியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேம்பஸ் இன்டர்வியூ நாங்கள் போனோம்னா வி ட்ரீட் NTNU Throndiumல படித்தாலும் சரி, USNல படித்தாலும் சரி, they are going to be treated more or less the same. இந்த இன்டர்வியூல வாட் டைப் ஆஃப் தட் மேட்டர்ஸ் அலாட். ஸோ அவங்க இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் salary range is also different. There is no salary difference between the one who studies in the premier institute or the normal institutes. பெரிய டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. பட் ஒன் குட் திங் என்னன்னா the premier institutes வந்து NTNU especially வந்து there'll be a lot of bigger companies like ஒரு ஹையர் கைண்ட் ஆஃப் பொசிஷன், ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து மேபி அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. பட் நார்வேல வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து இட்ஸ் நாட் அ பிக் கிரைசிஸ். அவுட் ஆஃப் 100 கோர்சஸ்ல வந்து 80 வந்து இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் ஃபில்ட். ஸோ wherever we apply, we'll get the admission unless we pass. Okay, just I need to move to the medicine. Medicine is a really a kind of challenging. You can see everything. For NTNU, there are 3 medical programs, 61, 60.5, 61.5. In Oslo, it's 2, it's 62.4, 61. This is the first time application பண்ணதுல உள்ள ஸ்கோர். இதுல வெயிட்டிங் லிஸ்ட் வந்து you see waiting list is 800, 900, 950. It's a hell lot. It's a lot of numbers. அத்தனை வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க. இது டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சா? ஓகே. இந்த மெடிசன் வந்து சர்ப்ரைசிங்லி இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் த டாக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஈவன் டென்டிஸ்ட், ஈவன் சிக்கப் பிளேயர், இந்த நிறைய டைப் ஆஃப் இதுக்குமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்கோர் வந்து இட்ஸ் தேர். மோர் தென் இன்ஜினியரிங் வந்து there's a high amount of demand or a kind of expectations on the medical field. That's what we can see. பட் நான் கடைசியாக வந்து சிந்தியா அவங்க சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அவங்க மெடிசன் தான் முடிச்சிருக்காங்க. அவங்க எப்படி போனாங்க, வேற என்ன ப்ராக்டிகல் டிப்ஸ் இருக்குன்றது we can see at the last. This is quickly to see business and education. பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்லோ மெட், இப்போ அக்ஷயா படிக்கிற ஸ்கூல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா that's a high demand. பார்த்தீங்கன்னா the initial score was 52.4 out of 60.
So some universities, Oslo Met and some of the இருக்கு. சில பிளேசஸ்ல அதே கோர்சஸ் வந்து இட்ஸ் going to be easy as well. It's going to be easy as well. So இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எல்லாருமே பாருங்க. It will give a good understanding. இப்போ பசங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸ் வந்து they will get the opportunity in one of the place. அப்படிதான் இருக்கும். ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ், ஜென்ரல் சயின்ஸ். இங்கே நார்வேல வந்து சயின்ஸ்க்கு வந்து there is a high demand. Especially one course we can highlight, honors program on real fag, which Virumani has stated. This is the highest score, expected score 63. நம்ம actual score பண்ணா 60, maximum 4.64 இருக்கும். 64ல 63 எடுத்தா தான் இந்த கோர்ஸ் கிடைக்கும். இந்தியன்ஸ் வந்து 2 கிட்ஸ் அங்கே படிச்சிருக்காங்க. விதேஷ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு 2 டாட்டர்ஸ்மே இங்கே தான் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க 2 பேருமே they got placed in நார்வேஸ் பேங்க். நார்வேஸ் பேங்க். ரெண்டாவது கேம்பஸ்ல கிடைச்சிருக்கு. பட் அவங்க ரெண்டாவது வேற சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. வேற கம்பெனில இருக்கா, ஜேபி மார்கன். Okay, maybe. So this is the extreme. But இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில கோர்சஸ் NHS BA முடிக்கிற கோர்சஸ் க்ரீம் டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they get some kind of elite opportunity into some place. பட் இது வந்து ரொம்ப ரேர். This is what it is. ஜஸ்ட் இது என்ன லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா ஓவரால் டாப்ல இருந்து ஜஸ்ட் ஐ சார்ட்டட் அவுட் 63, 64 இதுல இருந்து என்ன கோர்சஸ் ஹை டிமாண்ட் என்ன இருக்கலாம் பார்த்துட்டோம். ஜஸ்ட் வில் ஸ்கிப் அண்ட் கோ டு த நெக்ஸ்ட். இப்போ இந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் கோர்சஸ் இந்த ஹை ஸ்கூல் இப்போ என்ன ஒரு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து மிடில் ஸ்கூல்லே வந்து they need to find some basic interest. அவங்க மெடிசன் போகணுமா, இன்ஜினியரிங் போகணுமா, என்ன பண்ணுன்றது எதுக்காண்டினா அவங்க அடுத்து என்ன ஸ்டடீஸ் வந்து வித்ரகோணால சூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்றது வந்து that decides. இங்கே முன்னாடி ஃபர்ஸ்டே நம்ம செக் பண்ணோம். இந்த சமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ல வந்து அந்த வெப்சைட்ல போய் நம்ம we choose the course and then it shows the requirements and that is the subject they need to pick during the வித்ரகோணா 2. இது வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணும். So this is the one. So always you go here, find what is the interest, go through list of things what is available. That can help us to pick the right one. இல்ல மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் இருக்கு. நார்வேல வந்து இன்னொருத்தர் வீரமணி ஃபீட்பேக்லேயும் இருக்கும். பட் ஸ்டில் இது என்னன்னா மெடிசன் அட்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே பயாலஜி வந்து மேண்டேட்டரி கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஈவன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து நீங்க மெடிசன் எடுத்தாலும் சரி, இன்ஜினியரிங் எது எடுத்தாலும் சரி, தட் இஸ் மேபி ஒன் ஆஃப் த கிரிட்டிக்கல் திங். ஈவன் சயின்ஸ் நீங்க எது எடுத்தாலுமே. பட் நம்ம ஊர் மாதிரி பயாலஜி வந்து இட்ஸ் நாட் அ கிரிட்டிக்கல் திங் டு சூஸ். வில் see some feedback on that later on. இதை நான் குயிக்காக ஸ்கிப் பண்ணேன் டைம் இல்லாதனால. பப்ளிக் இப்போ ஹை ஸ்கூல் அட்மிஷன், இப்போ வித்ரகோணா அட்மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டி வந்து டிஃபர் ஆகும். இப்போ நம்ம போஸ்ட் பாக்ஸ் நம்பருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பக்கத்தில் உள்ள வித்ரகோணா ஹை ஸ்கூலில் வந்து அங்கே நம்ம கேட்குற கோர்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் அங்கே இருக்குன்னா அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டேஷன் நமக்கு இருக்கும். we have rights to get in the local place. But still நார்வேல இருந்து நம்ம எந்த இடத்துக்கு அப்ளை பண்ணலாம், but will be secondary. That's what it says. So you have the option to choose 1 to 3. We can choose. இது பண்ணலாம். ஆனால் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் நிறைய இருக்கு. ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து இந்த கேட்டகரியில் எதுவுமே வராது. இப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூல் தான் அகாடமியா, இட் குட் பி ஸ்காக்ரா, இட் குட் பி மெனி ஐபி ஸ்கூல்ஸ். அது வந்து நம்ம பிஓல என்டர் பண்ணோம், பட் ஸ்டில் இட்ஸ் நாட் ஆன் த ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட். that we need to go and apply on their private அவங்கள வெப்சைட்ல அவங்க லிங்க்ல போய் நம்ம அப்ளை பண்ணோம். ப்ளஸ் வீகள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம். பட் தட் இஸ் நாட் செட் இன் டு ப்ரையாரிட்டி. செட் இன் த ப்ரையாரிட்டினா ஸ்டேட் ஹை ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து நம்ம ஊருக்கு நம்ம லொகேஷன் பக்கத்தில் உள்ள ஸ்கூலுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி இருக்கும். பட் ஸ்டில் ஆஸ்லோவில் இருக்கோன்னா தே ஹேவ் த பாசிபிலிட்டி டு அப்ளை ஃபார் எனி ஸ்கூல் இன் ஆஸ்லோ. அங்கே வந்து கட் ஆஃப் ஸ்கோர் வச்சு செலக்ட் பண்ண கூட செய்கிறாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் மச் யூ ஸ்கோர்ட் இன் த 6th grade. அவங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்குமே வந்து தே செட் த கிரைட்டீரியாஸ். என்ன வேல வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஹை ஸ்கூல்ல வந்து இட்ஸ் பீன் செட். அது வந்து விப்லி வெப்சைட்ல போனோம்னா இட்ஸ் பீன் கிளியர்லி ஸ்டேட்டட். விப்லி வெப்சைட் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ, யூ கேன் ஃபில்டர் த கம்யூன், we can filter the county and then we can choose the area, then it will show the list of priorities. Either first, second, third உள்ள இருக்கும். This is showing the list of all the public schools in Oslo. I can மட்டும் எடுத்துருக்கோம். மற்ற region வந்து just we didn't take, but if you go to Vilbly website here, we'll find out for all the different counties. This is one example. In Oslo, நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டடி ஸ்பெஷல் லேர்னிங் விச் இஸ் நதிங் பட் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்குமே வந்து என்ன கட் ஆஃப் இருக்குன்றது வந்து தே ஹவ் செலக்டட். திஸ் இஸ் ஃபார் 2022. இது பாரதியோட பையன் வந்து செலக்ட் பண்ணி கொடுத்த இந்த லிங்க். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2020 ஃபர்ஸ்ட் டைம் செலக்ட் பண்ணதுல இந்த கட் ஆஃப் மார்க் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டீரியா ஆஸ்லோவில் வச்சிருக்காங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஸ்கூல் அட்மிஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும்.
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கட் ஆஃப்ன்றால அதிகமாக இருந்திருக்கும். அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல உள்ளவங்க வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அங்கே மூவ் பண்ண வைப்போம். இட் கம்ஸ் டவுன் 0.15 0.2 வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கலாம். தேர்ட் பாயிண்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ 2022 செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா there was no exams in 2022 due to COVID and some reasons. They interpolated some internal marks and the previous course something they put something on the basis. But when they get the actual exams, when they get the actual score, it can be even lesser. The cut off இருக்கிறோட இண்டிகேட்டிவா உள்ளதோட 2020 வந்து லெஸரா இருக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு இண்டிகேஷன். இந்த மாதிரி டேபிள் I was trying to look for Vatican and different places, but it was not available. So maybe I don't know if the demand is less or whatever it is. We couldn't find the information. But this is for Oslo. This is pretty clear. It's linked. I would like to skip to, but private schools. This is the list of private schools. Academia, Wang or school. It's very famous for the top threads and many things. This எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we need a separate application from their websites and also should have registered in Vigo. Vigo வந்து register பண்ணிருக்கணும். இதான் சொல்லிருக்காங்க. So now we are going to go with the experience from students, parents, professionals. ஒரு 4 ஸ்லைட் இருக்கு. எவ்வளவு டைம் இருக்கு? Are we running out of time? 4 minutes. 12:30. Few slides. No, few slides இருக்கு. Maybe இவங்க users கொடுத்தா வந்து we spend maybe 5 or 10 more minutes. Then we can reduce the question time for 20 minutes. Plan பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ், இந்த சிந்தியான்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்க லின்ரூட் இங்டம் ஸ்கூல் ஆஸ்திரேலியாவில் படிச்சிருக்காங்க. அடுத்து கியூபன் வித்ரங்கனா ஸ்கூலில் படிச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி, பட் ஸ்டில் ஐ வுட் லைக் டு ரீட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஹெர் இன்ட்ரெஸ்ட், ஹெர் ப்ரோக்ரஷன், அவங்க டீச்சர்ஸ், ரேட் கிவர் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ண தான் செஞ்சிருக்காங்க. தட்ஸ் ரியலி குட். இந்த ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம பசங்க நல்ல ஆட்டிடியூட், ஒரு நல்ல ப்ரோக்ரஸ் காட்டணும்னா தே வில் கெட் த சப்போர்ட் ஃப்ரம் ஸ்கூல். அவங்க ஸ்கூல் வந்து தே ஆர் ரியலி சப்போர்ட்டிவ் டு கெட் இன்டு த மெடிசன். அடுத்து இவங்க என்ன ஒரு ஸ்பெஷல் எதுனா, ஃபாரின் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம லெவல் 3 முடிச்சோம்னா வி கெட் அடிஷனல் 1 பாயிண்ட். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, யங் டேர்ம் ஸ்கூல்ல மிடில் ஸ்கூல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷி ஹஸ் கம்ப்ளீட்டட் லெவல் 2 அண்ட் லெவல் 3. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 1 பாயிண்ட் வந்துருச்சு. She may not need to do the study. She will not do the studies on the the high school la. So அவங்க வந்து she has more time to focus on her core subjects. So young term school le வந்து she got the 1 additional points for the high school, and also in turn she can focus on the core subjects. It's a really important thing. Tamil school வந்து it's possible. Tamil school வந்து they conduct Tamil school கிடையாது, அந்த ஸ்கூல் actual school conduct பண்ணும், but Tamil school help us to qualify to get into that program. இவங்க மூணாவது ஃபீட்பேக், பயாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க வாட் ஷி வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் பயாலஜி குட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மெடிசன். இந்த தாட்ல வந்து சூஸ் பண்ணி உள்ள போய் படிச்சதுக்கு தான் இட்ஸ் நாட் அ இன்ட்ரெஸ்டிங், இட்ஸ் நாட் அ எவால்யூட் சப்ஜெக்ட். ஸோ அதனால வந்து அவங்க தேர்ட் இயர்ல வந்து ஷி டென்ட் கண்டினியூ வித் பயாலஜி த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் ஷி டென்ட் டேக். ஷி டிட் ஃபார் செகண்ட் இயர் அண்ட் தென் ஷி ஸ்டாப்ட். ஆனால் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா, இப்போ வெளியில அப்ராட்ல மெடிசன் அப்ளை பண்ண போறோம்னா then it's mandatory to have biology. வீரமணி இங்க ஃபீட்பேக்ல கொடுத்துருப்பாரு. That is important. Say for example இங்க நார்வேல வந்து லிமிடெட் மெடிக்கல் சீட்ஸ் இருக்கும், பட் இன் கேஸ் இங்க கிடைக்கல, வெளியில அப்ளை பண்ண போறாங்கன்னா பயாலஜி should have been a subject in the high school. அடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, for the first 1.5 years the subjects for doctor, dentist, nutrition எல்லாத்துக்குமே வந்து same subject. So what are studies they are going to perform the first 1.5 years is the same. So medicine வந்து இப்போ யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ்ல மிஸ் பண்ணிட்டாங்களோ நேரோ மார்ஜின்ல, அவங்க அதுதான் போன விரும்பினாங்கன்னா அவங்க எது they can choose nutrition or dentist for 1 or 2 years. அவங்க எடுத்துக்கிறதுல என்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னா, when they complete the 1 year then they will get the additional 2 points. நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டட் என்ன கேரியர் டைரக்ஷன்ல போறோமோ அதுல உள்ள டாபிக் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி டாபிக் முடிச்சுற மாதிரி மீனிங், then we get additional 2 points. அது ஒன்று இருக்கும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, then if you get the admission after 1 or 2 years நம்ம கிடைக்கிறதுல நம்ம ஆல்ரெடி 1.5 years படிச்சது வந்து ஆல்ரெடி we covered those topics, then we can skip those 1.5 years. We are not losing any years. இவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா, இவங்க டென்டல் கோர்ஸ் வந்து 1 year படிச்சுட்டு then she change over to medicine in a year. So but there was no break because the first year was more common. So it's an important thing. அடுத்து இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்கன்னா, there will be 2 batches on medicine. இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் it will start from August. And another, especially some of the universities like in Oslo, another batch only in Oslo. Only in Oslo. So Oslo University மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட்ல இருக்கும், ஜான்ல இருக்கும்.
ஸோ என்ன பண்ணணும், நம்ம அப்ளை பண்ணதுலே இந்த லாஸ்ட் டேட் அப்ளை நம்ம பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 15th ஏப்ரல் அப்ளை பண்ணுவோம். அப்ளை பண்ணதுலேயே வந்து நம்ம ஆகஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணிடணும், ஜானுக்கு அப்ளை பண்ணிடணும். ஸோ வி நீட் அப்ளை ஃபார் போத். ஸோ அது வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருந்து வர சான்சஸ் நிறையா இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்ட். ஏன்னா சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே ஜான்ல கேட்டவங்க வந்து தே மைட் கெட் இன்டு யூனிவர்சிட்டி. ஸோ இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 100 வெயிட்டிங் லிஸ்ட் கூட மூவ் வர சான்சஸ் இருக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஹர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட். அண்ட் தென் இவங்க பசங்க சமீபத்தா கனெக்ஷன் ஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அட்டண்டன்ஸ் அட்லீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 10% கீழே வந்து வி ஷுட் நாட் ஹேவ் லேக் ஆஃப் எனி அட்டண்டன்ஸ். இட்ஸ் ஹைலி கிரிட்டிக்கல் இன் த ஹை ஸ்கூல். If not, we cannot go to the next level. So that is going to be very serious. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வீரமணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் வந்து இயர்ல இருப்போம். நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸோ நீங்கள் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஹிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் மேபி 50 ஹவர்ஸ் தான் அந்த இயர்க்கு இருக்கும். நீங்கள் ஃபியூ கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணாலே 15% போயிடும். Like you will lose the attendance. So this is extremely critical. So அந்த பசங்க வந்து they need to make sure அவங்க போறாங்கன்னா மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணுமோ சம்திங் அஃபிஷியலா கிராண்ட் பண்ணும். இது வந்து they need to take care. இது வந்து as parents we need to support them. இப்போ நம்ம பெரிய 2 months break 1 month breakலாம் எடுத்தோம்னா நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்கலாம். So this is one of the important. அடுத்து biology is not essential or mandatory for selecting, but biology is essential if the students need to apply for the outside university. இப்போ outside university போறதுக்கு வந்து என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி அது என்ன கட் ஆஃப் இருக்குன்றது வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வில் கவர். வில் எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் போத் இன்ஜினியரிங் மெடிசன் டிஃப்ரெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூரோப்ல நம்ம படிச்சோம்னா என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வில் எக்ஸ்ப்ளோர் நெக்ஸ்ட் டைம். பட் அட்லீஸ்ட் பயாலஜி வந்து இட்ஸ் மேண்டேட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ அவுட் சைட் நோவே. அடுத்து யூனிவர்சிட்டி செலெக்ஷன் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் ஷுட் பி செலக்டட் கேர்ஃபுல்லி. இது ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்ன்றது எப்படி எதுக்காண்டி சொல்றாங்கன்னா, say for example if our score is going to be 55, but if you have chosen some course say NTNU level metallurgy and if this is 57, if we are selected that as a first option, நம்ம 56 தான் எடுத்துருக்கோம்னா we will not get the place, we will be on the waiting list. ஆனால் நம்ம செகண்ட் கேட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சே NTNU level கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ இல்லை சே ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதோட ஸ்கோர் 55 இருந்தாலுமே அது ஃபர்ஸ்ட் யார் கேட்டாங்களோ அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் ஃபில் பண்ணிட்டு தான் தே வில் கம் பேக் டு திஸ். இட்ஸ் அ ஜென்ரல் ரூல் இன் நார்வே. நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல எது அப்ளை பண்ணாலுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கேட்டிங்கன்னா தே வில் ட்ரை டு ஃபில் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா நீங்க மார்க் அதிகம் வச்சிருந்தாலுமே ஸ்கோர் அதிகம் வச்சிருந்தாலுமே the students may miss the opportunity and some student who may get some slightly lesser score but the first choice கேட்டவங்களுக்கு வந்து they may get it. So we should be more careful. We should analyze the previous year score, try to see what is the potential opportunity, then we need to apply the first one very carefully. இது ஒரு one of the points. One more thing is if you get the first choice then you are not in waiting list for anything. That's an important point. We have finished. Yeah. So வீரமணி சொன்னதுன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் நீங்க எடுத்துட்டோம் சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா then we are removed from the selection list. அதுல எல்லாமே போயிடும். இதுல இன்னொரு நெக்ஸ்ட் திங் இருக்கு. if student is not clear the career path, இப்போ நம்ம என்ன பாத்ல போகணும்னு தெரியலனா there is option to choose our studium. இது after 1 year they get the credits, then they can choose what kind of path they want to go. The 1 year வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜெனடிக் ஸ்டடீஸ் படிச்சிருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அவங்க they can choose the path. There is also possible. இதுமே அந்த ஸ்மார்ட் டாக்ல வந்து அந்த வெப்சைட்ல you can see the information. ஸ்காகராபியோட ஒரு ஃபீட்பேக் அந்த பசங்களோட ஃபீட்பேக் இருந்தால் ஹைலி குவாலிஃபைட் டீச்சர்ஸ் மெனி பிஹெச்டிஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கன் கேர் ஈவன் அவுட் சைட் த ஸ்கூல், வெரி குட் ஸ்கூல் என்வரன்மெண்ட், குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இதெல்லாம் வந்து மொத்த ஃபீட்பேக் வந்து அபவுட் ஐபி ஸ்கூல் இன் ஸ்காகரா அண்ட் சாண்டிஃபியூஸ். Next, this is the feedback from Siddharth. He has studied in Oslo International School. One thing is he said about excellent teachers, good to know the IB system, international mix of students, because is well connected to Oslo / Bærum commune. The location is also good. Challenges, if any, fees will be up to 120,000 kroner. If one gets discontinued, the fees approved or else discounted. Okay. So if one discount கிடைச்சதுன்னா 120,000, அப்படி இல்லைன்னா 240,000. So 50% will be discounted from the I don't know loan cost or Norwegian government, maybe someone I don't know, but they will get the discount. So the actual fees what we need to consider is 120,000. So this student, he has taken the pre-IB, IB 1-2, and he was studying Norwegian school till 10th grade, and then he entered into Oslo school, and then he completed the course. And then feedback, recommended subject, the school has a good robust system for preparing the students through IB school, no rose bus culture. You all seen the red bus in this culture. The school is more focused on academics and the things. Status of the post high,
UK, US universities in Norway, Netherlands, Canada, they are going to all the place outside, So it's common for the kids to opt for military services and pursue the higher career. நான் ஃபாஸ்டா பார்த்துட்டேன். இது வந்து we are going to share this slide. You are going to see through. இதுல வந்து உங்களுக்கு more information வேணா you contact us. We will try to connect to them. First, initially, we try to keep the phone number or email ID, but then we thought, okay, since this presentation we are going to share with everyone, இது எங்க யாருக்கு போகுது தெரியாதனால தான் we removed all the contact details. But you reach your message in the group or you put in the email info@tanan.no. We will try to connect them. You can speak to them to understand more. இதுதான் நாங்க பிளான் பண்றோம். இதுல நான் என்ன பண்றேன், டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினால குயிக்கா சில இதை மட்டும் நான் பிக் பண்ணிட்டு நான் குயிக்கா போறேன். பட் you can read and if you want you can also speak to them. That's what I would like to say. இப்போ இவர் படிச்சிட்டு இருக்க அந்த ஏரோஸ்பேஸ் அந்த கோர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க போட்டிருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுத்தாங்க செலக்ட் பண்ண முடியும், எஸ்பெஷலி மேக்ஸ், பிசிக்ஸ் தான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இன்ஜினியரிங் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ இவருமே அதை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து இங்க படிக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஃபீஸ் ஆகும், என்ன ரேட் ஆகும்ன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. 800 to 1000 euros இருக்கும். பட் நார்வேல வந்து இட்ஸ் ஃப்ரீ. பேச்சுலர் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃப்ரீ. இப்போ நீங்க வெளியில போய் படிக்கணும், இட் குட் பி ஹேவிங் சம் பர்பஸ் லைக் இங்க சில விஷயங்கள் இருக்கலாம். இந்த TU டைப் ஆஃபர்ஸ் 2 டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் இங்கிலீஷ். ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ வெளியில போனோம்னா ஈவன் தே கேன் கண்டினியூ இன் இங்கிலீஷ். இப்போ நார்வேல எல்லா பேச்சுலர் ப்ரோக்ராமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன் இங்கிலீஷ், இன் நார்வேஜன். அது ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னா ஒரு ரீசன் கூட இருக்கலாம்னா they try to avoid the competition from outside Norway. இப்போ யாருமே அப்ளை பண்ணாலுமே they either need to pass the Bergen test to get admission or they should have studied the Norwegian in the previous schools. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனிவர்சிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நிறையா இருக்கு, பட் we have the number of places to be filled in. So we get a lot of opportunities for the graduate program. அதான் B1 தான். B1 தானே, பெர்கன் டெஸ்ட் கிடையாது, பேச்சுலர்ஸ். Okay. செக் பண்ணிக்கலாம். B1 டெஸ்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். But the question about fees for studying in Netherlands, is it common for everybody or? இந்த கோர்ஸ்க்கு இவருக்கு இந்த கேஸ் 800. வெவ்வேறு citizen. I'm asking if you are a EU citizen or a Norwegian citizen. Maybe that we need to ask that student. Maybe I don't know. The fees is 3,000 euros, right? Yep. Per year. 800 to 1,000 euros. Experience about 3,000. No, that is expense, living expense. 800 to 1,000 is the 3,000 per year. 3,000 per year is university course fees. University course fees. We don't know if it is for EU citizen. I don't know what's the difference. Maybe we can ask them to get more details. So I move quickly to the next. This is open feedback from Kevin, and he has expressed the school is good. It's really fantastic on the location wise, but still the school is like a normal school. Normal Norwegian school has an average kind of facilities and setups. We cannot expect something outstanding, but still location wise it's good. And yeah, you can read through. இங்க முடிக்கிறவங்களாம் என்ன பண்றாங்கன்னா they really go to Cambridge University often. அடுத்து they get to UK and one of the case என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the Norwayயோட deputy finance minister of Norway is from this இந்த economic teacher படிச்சவங்க தான் அந்த லெவலுக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ இங்க a lot of alumni could be really strong. So it could be good. நம்ம ஊர்லயே பாத்தீங்கன்னா சில பெரிய இப்போ இந்தியாலே சில இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட்லாம் பார்த்தோம்னா யூனிவர்சிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்மியா இருக்கும், பட் அலுமினி பாத்தீங்கன்னா there will be strong personalities from the university. ஸோ இந்த ஸ்கூல் கூட அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பட் மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் மட்டும்லாம் வந்து ஒரு ஆவரேஜ் லெவலில் ஒரு காமன் லெவலில் எப்படி இருக்கும். But still the students, they could be really good and shining. And another one pathina Sanjana, she is doing a high school in Kristiansand IB. Mani, just one thing. She is now doing third year medical in Oslo University. She was studying in Kristiansand International School. Oh, then we missed to add this. Then I will add it later on, Durga. Yeah, sure, no problem. Yeah. ஸோ மெடிசன் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் மேபி அவங்க படிச்சு வந்து கிறிஸ்டியன்சண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல இருந்து அந்த ஸ்கூல் பத்தி ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. மேபி ஆஸ்லோ யூனிவர்சிட்டி பத்தி ஃபீட்பேக் வந்து தனி ஒரு ஃபைலில் இருக்கும் நினைக்கிறேன். ஐ ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் தம் பிஃபோர் வி சென்ட் திஸ் டேட்டா. ஸோ இவங்க சொல்லிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா வெல் ட்ரைன் டீச்சர்ஸ், லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஐபி ப்ரோக்ராம் உள்ளவங்க தான் அந்த ஸ்கூல்ல இருந்திருக்காங்க. ஏபிள் டு ப்ரையாரிட்டைஸ் ஸ்டடீஸ் அகாடமிக்ஸ் வைஸ் இட்ஸ் ரியலி குட் ஸ்கூல்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. lot of students வந்து மெடிசன் வந்து அவுட் சைட்ல படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரம் த ஐபி ஸ்கூல் ஃப்ரம் கிறிஸ்டியன்சண்ட் when they go out they have a lot of opportunities outside Norway. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எஸ்பெஷலி இன் ஆஸ்லோ மேட்ல படிக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.
இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு கிளியராக போட்டிருக்காங்கன்னா தே கேன் கோ டு ஐடி, பேங்க், அக்கௌண்டிங், லீடர்ஷிப், டேட்டா அனலிஸ்ட், பிஸ்னஸ், இஸ் ரியலி வைட். இதில் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரியலி வைட். நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் பேக்ரவுண்டில் உள்ளவங்க எல்லாத்துக்கும் இன்ஜினியரிங், மெடிசன் தான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். But there are more options. Go get into diversified kind of career we can choose. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவலண்டான யூனிவர்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச்எஸ்ன்றது ப்ரைவேட், என்ஹெச்எஸ், பிஐ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான கோர்சஸ், இதோட கோர்சஸ் ஈக்குவலண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே இருக்கு, என்ஹெச்எஸ் அண்ட் பிஐல இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரியலி குட். இதுக்குமே அட்மிஷன் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் 50, இட் வாஸ் அரௌண்ட் 50 ரேஞ்ச், அரௌண்ட் தட் ரேஞ்ச். இதுக்குமே வந்து ஸ்கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவை. பட் என்ன சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுன்றது வந்து ஐ ரெக்கமெண்ட் நீங்கள் உள்ளே போய் அந்த சம்மோட் ஆஃப் நாட் வெப்சைட்டில் போய் அந்த ஸ்டடிஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் கிளியர்லி ரெக்கமெண்ட் வாட் கைண்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ரியலி ரெக்கமெண்டட். இந்த அப்துல்லா ஹமீத் வந்து திரமன் அகாடமியாவில் இருக்காங்க. இந்த திரமன் அகாடமியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வந்து இட்ஸ் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் மேபி சம் இயர்ஸ் இட்ஸ் கெட்டிங் ட்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு போறதுக்கு வந்து ஹை ஸ்கோர் வந்து நம்ம மிடில் ஸ்கூல்ல வச்சிருக்கணும். நம்ம 9th 10th கிரேட்ஸ்ல உள்ள ஸ்கோரையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த 10th கிரேட் ஸ்கோரை கன்சிடர் பண்ணி தான் they are going to give admission. Maybe one of the expectation is we may need to have score of around 5.4 out of 6. ஸோ இங்கே செலக்ட் பண்ணதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹைலி குவாலிஃபைட்ல ஸ்கோர் அதிகம் வச்சிருக்கிற அகாடமிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து பிக் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் அங்கே போட்டிருக்காங்க. கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் கூட இந்த கட் ஆஃப்ஸ்க்கு வந்து டிஃபர் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் தே அப்ளை. ஸோ சம் ஸ்பெசிஃபிக் திங்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்கூல் பற்றி நிறைய பாசிட்டிவான திங்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஸ்டடி டைம்ன்றது பாசிட்டிவாக இருக்கலாம், இல்லை ப்ளஸ் சேலஞ்சஸாகவும் இருக்கலாம். But this school academy is more focused on academics, so they are focused on to get them more into some studies and to get them into best universities. அதான் அவங்களோட கோல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய டீடைல் ஃபீட்பேக் இருக்கு. யூ கேன் ரீட் த்ரூ. இப்போ நம்ம டைம் இல்லாதனால ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்கிப்பிங் இட். ஸோ இது லாஸ்ட் பட் ஒன் ஸ்லைட். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம செஷன் 1 நம்ம எடுத்துட்டோம். நம்ம கொஞ்ச நேரம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்க ஃபீட்பேக் எல்லாம் தென் டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ணலாம். இப்போ நம்ம அடுத்து என்னென்ன பண்ண போறோம்ன்றது சில ஆக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செஷன் 2 வந்து we are going to cover what are the opportunities in the outside Norway. ஈவில் என்ன இருக்க போகுது. we are going to connect with some educational this academy from Cheka from different place. PK is working on that. பிரபுகண்ணன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் we are going to bring in the second session. அந்த அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண எஜுகேஷன் மேப்பிங். இப்போ நம்ம ஃபேமிலி தனான் ஃபேமிலி வந்து வி ஹேவ் மல்டிபிள் கிட்ஸ் அந்த மெனி யூனிவர்சிட்டி ஸ்கூல்ஸ்ல இருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி ஒரு இது சிஸ்டம்ல கனெக்ட் பண்ணி ஹவ் யூ ஆர் மேக் அ படி நெட்வொர்க். இப்போ நம்ம பேரண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்றதோட இன் சம் இயர்ஸ்ல வந்து the students are going to drive a lot. ஸோ அதுதான் நம்ம உள்ள கொண்டு வர போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்து எஜுகேஷன் ஆப். இது மேபி நான் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல அதையும் சொல்றேன். எஜுகேஷன் ஆப்னா வந்து இப்போ நிறைய பாயிண்ட்ஸ், நிறைய கால்குலேஷன் ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு ஆப்பை நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். இட் கேன் பி ரியலி பெனிஃபிட். அது பின்னாடி பேசலாம். என்டர்பிரினர்ஷிப் சப் கிளப். இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி அவங்க என்டர்பிரினர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்னென்ன ஒரு கிளப் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுத்தோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் வி கேன் டூ ஆல் த ஒண்டர்ஸ். இப்போ நார்வேல இருக்கிற வரைக்கும் தே கேன் பி என்டர்பிரினர்ஸ். இந்தியாவில் வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து யங் ஏஜ்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டம். இங்கே வந்து ரிஸ்க்ஸ் ஆர் வெரி லெஸ். ஸோ வி கேன் டூ சம்திங். And we are also planning to connect with Tamil Nadu to do the gap analysis, do some stuff. And we wanted to do some sub clubs on maths, science, coding, robotics sub club, or we are going to have tie up with some existing organization, or we are thinking of something by own. This is going to be the future. This is what we have planned. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா short and long term objectives. We can skip for this session. This is yeah. Yes, yes. Sarvana Prabhu is going to post like our questions on the chat la post பண்ண போறாரு. Maybe if you have like 5 minutes, I think நீங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா 12:50 ஆயிடுச்சு. ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு குயிக்கா என்ன क्वेश्चंस கோ த்ரூ பண்ண முடியுமோ இப்போ we can try to explain few questions கேட்கலாம். அதுக்கு மேல எது இருந்தாலுமே you post it. நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணாலும் ஓகே தான், அந்த இமெயில் ஐடி கொடுத்தாலும் ஓகே தான், டீம்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணாலும் ஓகே தான். we will try to clarify. அதே மாதிரி நம்ம பிரசன்ட் பண்ண கண்டென்ட்ஸ்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று கான்ட்ரடிக்டரியாவோ இல்லை ஏதோ ஒன்று you feel if something is missing or something is wrong, you always indicate. So we are going to help each other. இப்போ டீம்ஸ்ல Mani? Yes. Just one thing. It's good that teams like questions, okay? Any further clarifications or comments or anything, it would be really nice to get it in info at tanan.no so that we can go through and then get back to them. Yeah. Mani, at the end of the chatல already compile பண்ணியிருக்காங்க. Okay.
What would be the no point of return trainees teams based on India? Studies on medicine. System here. Say very background studies. But இங்க இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் மெடிசன் சொல்றீங்க இல்லையா? இப்போ ஹை ஸ்கூல் வந்து அவுட் ஆஃப் 60 அந்த கேரக்டர் பாயிண்ட் சொல்றாங்க இல்லையா? அந்த 60 பாயிண்ட் தான் இட் டஸ் மேட்டர். இப்போ இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செலக்ஷன் கிரைட்டீரியா நீங்க பாக்குறீங்க. இப்போ மெடிசனோட செலக்ஷன் இல்ல அது எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் விரும்புறீங்க? டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின், நார்வேயை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயுமே நோ பாயிண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்னே கிடையாது. Norway is providing opportunities to all the students who want to pursue their career in their own passion actually. அதுக்கு தான் வந்து முன்னாடியே நம்ம ஒன்று சொன்னோம். இப்போ சப்போஸ் ஒரு கேரியரை பேஷனை சூஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து வேகை 3 முடிச்சதுக்கப்புறம் ஓர் ஸ்டூடியம்னு ஒன்று இருக்கு. அதில் வந்து போய் ஒரு வருஷம் படித்து பார்க்கலாம். இப்போ அந்த படித்து பார்க்கும்போதும் அந்த என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்களோ அதுக்கான ஸ்டுடியோ பாயிண்ட்டும் அவங்களுக்கு ஆட் ஆகும். அதுக்கு அது ஃபர்தராக பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதிலே கண்டினியூ பண்ணலாம். இல்லைன்னா வந்து அதுக்கு இல்லாத இரலவெண்ட்டான சப்ஜெக்ட்ஸும் அவங்க சூஸ் பண்ணி ஃபர்தராக படிக்கலாம். இப்போ நார்வேயை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கேயுமே வந்து நோ பாயிண்ட் ஆஃப் ரிட்டர்னே கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ 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 மெடிசின் படிக்கிறவங்க பயாலஜி சூஸ் பண்ணாமல் வேகை 3 வரைக்கும் முடிச்சுட்டாங்க. ஆனால் வந்து மெடிசின் நார்வேல கிடைக்கல. தே வாண்ட் டு கோ அண்ட் டூ இன் போலண்ட். தென் தே கேன் சூஸ் பயாலஜி அகெயின், study for 1 year, then apply to Poland and then go there. அது வந்து ஆப்ஷன் இருக்கு. ஆனா வந்து ஒரே ஒரு என்ன விஷயம்னா, you will lose your years of education. பயாலஜி 1 year படிக்கணும். ஆமா, நீங்க 6 மாசம் பயாலஜி படிச்சு பரீட்சை எழுதிட்டு அந்த மார்க்கை வச்சு நீங்க போலண்ட்ல அப்ளை பண்ணி போய்க்கலாம். 1 year 1 இயரோ 6 மாசமோ அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க படிச்சு முடிச்சு. போலண்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை. லைக் அடிஷனலா பயாலஜி நீங்க எடுத்துட்டு நார்வேல இருந்து வரவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் அவங்க இல்ல இப்ப போலண்ட்ல வந்து நம்ம இது இந்தியா மாதிரி உங்களுக்கு பயாலஜி இருந்தாதான் மெடிசன்ல அட்மிஷன். இப்ப அந்த பயாலஜியே நீங்க படிக்காம நீங்க அங்க மெடிசன் எடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு புரியலையா? இந்த பயாலஜி நம்ம இங்கதான் படிக்கணும் இருக்கு. இங்கதான் படிக்கணும். யூகேல எங்க போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, போலண்ட் ஆர் யூகே. அந்த யூகே யூனிவர்சிட்டி ஆர் போலண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஓகே, நீங்க வந்து நீங்க இங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பட் அட் தி சேம் டைம் இந்த பயாலஜி நீங்க வந்து அடிஷனலா படிச்சு. அதை பத்தி எங்களுக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க தான் சொல்லணும். எங்களுக்கும் தெரியல. அதை பத்தி எங்களுக்கும் தெரியல. அந்த ஆர்ட் ஸ்டூடியோங்கிறது அந்த பிரிட்ஜ் பண்றதுக்காக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பயாலஜி இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா 1 year நீங்க ஆர்ட் ஸ்டூடியோ யூஸ் பண்ணி பயாலஜி படிச்சுட்டு நீங்க யூனிவர்சிட்டி வரலாம் அப்ளை பண்ணணும். அதுதான் அந்த பிரிட்ஜ் ஆர்ட் ஸ்டூடியோன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதான் எனக்கு ஷூரா தெரியல. But this is within Norway இல்லைங்களா? ஒரு பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மணி. ஆக்சுவலி வந்து சப்போஸ் இப்ப நீங்க ஐபி ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க, யூ ஹேவ் டிசைடட் டு கோ அப்ராட் அண்ட் ஸ்டடி அண்ட் தென் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி எடுத்திருக்கீங்க, பிசிக்ஸ் எடுக்கல. பட் யூ சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட், நீங்க வந்து உங்களோட ஃபோக்கஸை வைட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஆப்ஷன்ஸ் வைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, தென் யூ கேன் டூ பிசிக்ஸ் அஸ் எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் during BG2 or BG3 itself, and before finishing BG3, அதாவது IB diploma year 2 முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த physics-ஐயும் complete பண்ணி, you still can have 3 subjects finished within 3 years, and you can widen your option, apply in Norway or Denmark or Sweden or anywhere in the world. And you mentioned about Ort Studium. Is that a specific course that we had to choose, or any specific institutes that gives us that opportunity, or it is like from if you home? go to someone Optak, there if you filter on our studium, they will show you all the subjects and the place of study as well. Okay, yeah. I had a couple of other questions as well. Thank you for the first one, and I have a comment. This was one of by far the most detailed information meeting I've heard on the studies. Thank you very much for compiling all this together. Thank you. அடுத்த क्वेश्चन ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக். இப்படி இதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணதானே இது? ஆமா, நான் 3 क्वेश्चन எழுதிருந்தேன், 3த்துக்கும் அவங்க கம்பைல் பண்ணி பண்ணியாச்சு. ஓகே சூப்பர்.
அடுத்து வேற கொஸ்டின் எதுவும் இருக்குங்களா? அதுலயே 2 கொஸ்டின் இருக்கு இன்னும் 2 கொஸ்டின் இருக்கு. Actually, இது ஆப்ஷன்ஸ். Does IB diploma options and selections are listed under Vigo? Yes, Vigoல வந்து எல்லாமே இருக்கும். நீங்க IBல என்னென்ன பட் என்ன கேக்குறீங்க? போதே வந்து IB நீங்க படிச்சீங்க அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமான்னு கேக்குறேன். இல்ல விகோல நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஐபிக்கு தானே அப்ளை பண்றீங்க. இப்ப நார்மல் நார்வீஜியன் ஸ்கூல்லயே ஐபி இருக்குன்னா நீங்க விகோக்கு த்ரூ தான் அப்ளை பண்ண முடியுமே. So the question is the private schools or IB diploma options கூட விகோல லிஸ்ட் பண்ணிருக்குமா? பிரைவேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஸ்காகராக்கு அப்ளை பண்ணணும்னா அதுக்கு செப்பரேட் அப்ளிகேஷனும் போட்டு விகோலயும் அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, தேங்க்ஸ். பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஐபிஓன்றது தான் வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஃபார் ஐபி ப்ரோக்ராம். அதுல நிறைய கோர்சஸ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கோம். விகோலயும் சொல்லியிருக்கோம். ஆனா சில அட்மிஷன் கேக்குறாரு. அட்மிஷன் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ஆஃப் த பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு நீங்க பிரைவேட்டாவும் அப்ளை பண்ணணும், விகோலயும் கண்டிப்பா அப்ளை பண்ணணும். பட் நீங்க உள்ள கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணதுல ஒவ்வொரு ஐபி ஸ்கூல்லயும் பாத்தீங்கன்னா சில இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் இருக்கும், சில இடத்துல சைக்காலஜி இருக்கும். அந்த பேஸ்ட் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சில கோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குமா இல்லையான்றது வந்து நீங்க அந்த ஸ்கூல்ல செக் பண்ணிக்கணும். But in the point, are the statistics, especially on the stream chosen every year? Do you know this by any chance influenced by RAD givers? The background for this question is actually every year the trend on the change ஆயிட்டே இருக்குன்னு போட்டுருந்தீங்க ஒரு statistical diagramல. So is it by any chance influenced by the road givers for the kids to choose in specific ways? Where nobody can influence any kids in Norway, including road givers or parents. And so then do you have choice தான். ஒரு क्वेश्चन வந்து ரோட் கிவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பாங்க இல்லையா? நீங்க வந்து எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் நான் இத படிக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. அத அவங்க வந்து they give right. இந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் இது அவங்களுடைய something வந்து they can choose or அப்படிங்கிறது வந்து இல்ல ரோட் கிவர்ஸ் ஆர் லைக் மோர் ஆஃப் அட்வைசர்ஸ் தான். நீங்க கேரியர் அட்வைசர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இங்க ரோட் கிவர்ஸ். அவங்க வந்து உனக்கு என்ன வேணும், என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேக்குற, இட் இஸ் லைக் மோர் லைக் an கஸ்டமர் சர்வீஸ் மாதிரி தான். ஓகே, நீங்க என்ன क्वेश्चन கேக்குறீங்களோ அதுக்கு வந்து ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. So என்னோட question is more towards why do you see a trend or change in the statistics over a period of years towards economic and less towards engineering? Is there any specific information that the students get that they are influenced towards specific economic studies? இப்ப நீங்க லீடர்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நார்வேல இருந்து ஒரு ட்ரெண்டா போயிட்டு இருக்கு. அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகம் வருதுன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு ஃபின்லயே ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தனாலே கேன் சி த ட்ரெண்ட். அது வந்து ஸ்டடீஸ்ல வந்து அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் வச்சுங்களேன். நீங்க ஒன்னு டேட்டா சயின்டிஸ்டோ இல்ல இந்த டேட்டா இன்ஜினியரிங் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு 5 yearsல வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு த பீக். மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து இட்ஸ் கோயிங் ரியலி டவுன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா வந்து பசங்களுக்கே வந்து தே நோ வாட் இஸ் இந்த மார்க்கெட், வாட் இஸ் த ட்ரெண்ட். அது வந்து அவங்க எடுக்க சூஸ் பண்ற டாபிக்ல வந்து இட் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட். Yeah, so what is their source to know the industry? Because at our level we know what are the sources, and at their level from just out of school or being in the school, what are their exposure opportunities there? இப்ப அது அவங்க சூஸ் பண்றது வந்து யூனிவர்சிட்டி ஒர்த்லாம் சூஸ் பண்றாங்க. வித்ரகோனா 3 ஒர்த்லயே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே நீட் ஹேவ் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்க தெரிஞ்ச லெவல் ஆஃப் சோர்சஸ், ராட் கிவர் ஒன் ஆஃப் த சோர்ஸா இருக்கலாம். அது தவிர மற்ற சோர்சஸ் அவங்க என்ன கேள்விப்படுறாங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன தெரியுது, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் they know what is the trend வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஆனா நீங்க கேட்ட ஒரு கரெக்டான கொஸ்டின். நானே முன்னாடி இந்த பிரச்சனை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுல நம்ம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டில என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குன்றதையும் ஒரு சார்ட்டா வி வாண்டட் டு பிரிண்ட் இட் லைக் கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். பட் டியூ டு டைம் வி குடன்ட் மேக் இட். பட் ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஸ்பீக் நம்ம இப்போ இன்ஜினியரிங்கோ மெடிசன் ஏதோ ஒன்று இந்தியாவில் படிச்சிருந்தாலுமே நம்ம ஏன் அந்த கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்ட் சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, இவங்க சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. வி கெட் சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் சம் ஒன். அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து என்ன திங்க் பண்றாங்களோ அதை வச்சு அவங்க சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Yeah, so it's more like an environment influence than any systematic influence. Okay, yeah. Fine, thank you. Thank you. Anyone else? கீழ ஒரு question hand raise பண்ணுங்க. இன்னும் கீழே மேல இன்னும் கொஞ்சம் மேல Biology subject in VG is for how many years? For example, if students skip the biology in VG due to non-available medical seats abroad, so it's possible to study the biology subject max 1 year. 1 year வந்து second yearல choose பண்ணலாம். Even Cynthia வந்து she has chosen on the second year, but third year advanced படிக்கணுமா இல்லையான்றது அவங்க choice தான். So they can choose in the second year. But that's different in IB.
Yeah, so please do that. That was for Norwegian, but for IB, after you've given your DP2 also, you can choose biology, give the exam within 6 months, and then go and apply abroad. Durga, it's different than IB சொன்னீங்க. What is the difference? இப்ப அவங்க வீரமணி சொன்னாங்க இல்லையா, நீங்க வந்து ஸ்பெசிபிக்கா பயாலஜிஸ்ட் சூஸ் பண்ணாம வேற சூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. அந்த 6 months நீங்க எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். So you will have both chemistry, biology, and for example, if I say like நீங்க வெளியே நார்வேக்குள்ள படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா திரும்ப நீங்க பிசிக்ஸ் எடுத்து ஒரு 6 months படிச்சுட்டு then you can apply. Before you finish VG3, you still can finish in parallel. நீங்க 6 months ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சு you will have the capability of applying in Norway as well with your physics score. So provided the school has the facility to take them on further. Yeah. இப்ப இன்னும் கொஸ்டின்ஸ்னால நீங்க இதுலயே போஸ்ட் பண்ணுங்க, இல்ல என்னோட நம்பருக்கு வந்து SMS அனுப்பலாம் அனுப்புங்க, இல்ல வாட்ஸ்அப் அனுப்பலாம் அனுப்புங்க, அப்படி இல்லைன்னா info@tanan.in அனுப்புங்க. we will respond back, we will collect those things. இந்த செஷன் மட்டும் இல்ல, உங்களுக்கு இப்ப தாட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட பிரசன்டேஷன் ஃபைலும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அனுப்ப போறோம் few daysல, சிலதை கிளீன் அப் பண்ணிட்டு நீங்க அனுப்பதை வச்சுட்டு we will respond back, we will try to update the presentation and send the updated presentation to everyone. நான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் I wanted to highlight. இங்க நிறைய ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா we are trying to make some kind of system, education mapping and buddy network. We want the students to be connected with everyone. இதுக்கு important thing என்னன்னா, if you get everyone to be a member, it's easy to make a database. Member எல்லாம் வந்து டேட்டா வாங்குறது வந்து it's really difficult. Right now there is a WhatsApp group and I think we are around 120-130 members in the TANAN. But we want it to be more to be able to connect officially in the program. Data if it's a TANAN family members, it's pretty easy. So this is one purpose. We are planning for some other programs. This is only the activities on the Education Improvement Club. And we are planning to run a kind of quarterly meeting with everyone who's in the WhatsApp group to present about what are the other things we are trying to take this year, next year. So what's the short term, long term in the many other clubs, because we have the Wealth Improvement Club and we have a collaboration club, many clubs. We identify 7 clubs. Only activity we are going to go on. So this is going to continue. So we need to have the members to be linked. Since we want to collect a lot of data, we want to run some poll, what is more important in all those aspects. So we recommend this WhatsApp ஒரு challenge. நம்ம நிறைய மெசேஜ் வந்து அங்க மெம்பர்ஷிப்கோ இல்ல இந்த சர்வே கூட வந்தாலும் கூட பின்னாடி ஒரு 10 மெசேஜ் வந்து we lose that kind of connectivity. So we are trying to establish a website and a lot of information to keep us updated, to make sure that all the information are populated at one place, everyone can see. But still information வந்து பாத்தீங்கன்னா it's getting lost in the group of multiple messages. இது வந்து நம்ம பண்ணுவோம். But to get into some of the important programs, it's important to get connected as a member, to collect data, to take poll, to take to the next level. That's my membership enrollment process already in the WhatsApp group la share பண்ணிருந்தோம். இன்னொரு வாட்டியும் ஷேர் பண்றோம். WhatsApp group la members இல்லாதவங்க you can send an email to info@tanan.no. So நாங்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னங்கறத membership enrollment process information வந்து நாங்க சென்ட் பண்றோம். இன்னைக்கு வந்து இட்ஸ் மணி இப்போ டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு. he is like really stretching his time, so I would respect that. And அதனால மேபி வேற ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? We have answered the questions. So இன்னொரு information education awareness session 2 will follow. So உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த செஷனை பத்தி ஏதாவது feedbacks இருந்தா please feel free to send it to info@tanan.no. So 2 hours எல்லாரும் இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. So we are looking forward to connect to you guys later in the future as well. Thank you. ரொம்ப நன்றி எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு. Okay, நன்றி. Thank you. Bye bye. Thank you so much everyone for joining. Bye bye. Thank you. Bye bye.